Okay, okay, you can start. See, we are going to begin with next topic, next chapter, which is metal forming process. Okay, metal forming process. This chapter is concerned, forming as concerned, it's more mathematical. Okay, நிறைய problems தான் இருக்கும். Except maybe initial maybe today, I think until afternoon or at least until break we will be having theory. But அதுக்கப்புறம் process ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம், see metal formingல வந்து we have two categories. One is bulk forming. வால்யூம் கம்பேரிட்டிவ்லி சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ நான் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ்னால வால்யூம் சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும். அது பல்க் ஃபார்மிங். ஸோ பல்க் ஃபார்மிங்கில் நம்ம மொத்தம் 4 ப்ராசஸஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரோலிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரூஷன், drawing we have tube drawing and wire drawing, and then we will discuss forging. Okay. So once when I start with this processes, it's going to be majorly problems. Okay. And அதுக்கு முன்னாடி லைக் பல்க் ஃபார்மிங் என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மிங்கோட பேசிக்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ ஃபார்மிங்னா என்ன, ரீகிறிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சர்னா என்ன, கோல்ட் ஒர்க்கிங், ஹாட் ஒர்க்கிங், ஸோ அந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி. ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ தே வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங், இட் ஒன்ட் பி போரிங். அண்ட் அதர் தென் திஸ் வி ஹாவ் ஷீட் மெட்டல் ஃபார்மிங். ஷீட் மெட்டல் ஃபார்மிங் ஜென்ரலி சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து வால்யூமை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். And my thickness will be less than 40 mm. So thickness 40 mm ஓட கம்மியா இருக்கக்கூடிய raw materials வந்து we will be calling it as slab. And slab தான் வந்து sheet metal formingல நம்ம forming பண்ண போறோம். Okay, working பண்ண போறோம். Forming is also called as working. Alternative யூஸ் பண்ணிக்கலாம், metal forming or metal working. And in case of sheet metal, mainly the more important part is this one: punching, piercing, and then the one blanking. Okay, punching, piercing, and blanking. This is the important one. Even last year gate la வந்து ME பேப்பர்லயும் கொஸ்டின் இருந்தது, PA பேப்பர்லயும் கொஸ்டின் இருந்தது இந்த ஏரியால. பட் ME பேப்பர்ல இருந்த கொஸ்டின்ல தான் வந்து கிளியரன்ஸ் கொடுக்காம சொதப்பிருந்தாங்க. ஸோ ME பேப்பர்ல இருந்த கொஸ்டின் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ambiguous question, but it was there. கொஸ்டின் இருந்துச்சு. Okay, and after punching, piercing, and blanking, we will be having deep drawing. But deep drawing and then bending, அதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. It is okay, you can just go through it, but exam point of view அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. Okay, and we have some other processes, but அது எதுவும் வந்து problem aspectல வராது. There are some other processes. Okay, some small processes are there. Something like lancing is there, notching is there. ஓகே, ஸோ அந்த லான்சிங், நாட்சிங் அதெல்லாம் வந்து சின்ன ப்ராசஸ். அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸுக்கு பெருசாக டீல் பண்ண மாட்டோம். பஞ்சிங், பேசிங் அண்ட் பிளாங்கிங்கில் தான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் மெயின். டீப் டிராயிங், பெண்டிங்லேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராசஸ். ஸோ ஓவரால் வி வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் 7 ப்ராசஸ். வேறு ஏதாவது எக்ஸஸாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் சின்ன ப்ராசஸாக தான் இருக்கும். அண்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இன் மெட்டல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ்? கேன் ரெஸ்பாண்ட். ஜென்ரலாக மெட்டல் ஃபார்மிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Our aim is to do plastic deformation. I will be having a raw material. Or of any form. Actually, in the raw material வந்து மொத்தம் 3 category. I will give that later. Okay, not required now. You will see it later. Actually, it is bloom, billet, and slab. மொத்தம் 3 category of raw materials இருக்கும். Raw materialனா அப்படியே இருக்காது. Like raw material ஒரு particular shape எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க. For example, we will be having it as a cuboid or cube. இல்லைனா வந்து ஒரு தின் பிளேட் மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து என்னோட இனிஷியல் மெட்டீரியல், ரா மெட்டீரியல். அண்ட் அந்த ரா மெட்டீரியலை பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் பண்ணி, there are 2 types of deformation. One is elastic deformation, another one is plastic deformation. Elastic deformation அப்படின்றது நான் லோட் அப்ளை பண்ணிட்டு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வந்துடும். பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் நான் லோட் அப்ளை பண்ணி எடுத்தாலும் கொஞ்சம் தான் ரெக்கவர் ஆகும், பேலன்ஸ் வந்து பர்மனெண்ட்டாக ஏதோ ஒரு டிஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஓகே, இது எஸ்ஓஎம்மோட பேசிக்ஸ். பட் எனிவேஸ் சில பேர் எஸ்ஓஎம் அட்டன் பண்ணல, நீங்கள் எஸ்ஓஎம்ல இல்லை, நீங்களே எஸ்ஓஎம்ல இல்லை. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ சம் ஸ்மால் ஐடியாஸ். எஸ்ஓஎம்மோட பேசிக்ஸ் தான் பட் எல்லாமே.
So raw material நான் இப்போ இதுக்கு வந்து pressure apply பண்ண போறேன். So I'm going to apply some stress. Okay. So external load apply பண்ணி என்னோட raw material for example இதை நான் pressure apply பண்ணி I'm going to convert it into a cylinder for example. Okay. So this will be my final product. This will be my final product. Okay. And this is entirely done by doing permanent deformation. Okay. So excess of material எதுவும் add பண்ணல, material எதுவும் remove பண்ணல. Of course, finishing process like there are two categories, right? Even casting அப்பவே நான் சொல்லிருந்தேன். ஒன்னு வந்து primary process, இன்னொன்னு வந்து secondary process. Secondary process general finishing. So என்னோட process முடிச்சதுக்கு அப்புறம் finishing processக்கு நான் material remove பண்ணுவேன். For example, hot working எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா there are two categories. ஒன்னு வந்து hot working, இன்னொன்னு வந்து cold working. Hot working எடுத்துக்கிட்டேன்னா என்னோட temperature ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். Temperature ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது atmospheric oxidesலாம் வந்து மேல deposit ஆயிடும், scale form ஆகும். Okay, scale formation உங்களுக்கு தெரியல, நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க மெட்டல்ஸ்க்கு மேல ஒயிட் கலர்ல. Okay, and even like what is that, even what is that, இந்த பக்கெட்ல பார்த்துருப்பீங்க. if the water content is not good, வாட்டரோட குவாலிட்டி நல்லா இல்லை அப்படின்னா, செலைனா இருந்தது அப்படின்னா மேல வந்து ஒரு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், ஸ்கேல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, சால்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கேல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க்கிங்ல பாசிபிலிட்டி ஜாஸ்தி. ஸோ ஃபைனலாக ஃபினிஷிங் ப்ராசஸ் கம்பல்சரியாக தேவைப்படும். நான் மிஷின் பண்ணி அந்த ஸ்கேல் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபினிஷிங் ப்ராசஸ்ல நான் ரிமூவ் பண்ணுவேன். பட் என்னோட பிரைமரி ப்ராசஸ்ல எந்த ரிமூவலும் எதுவும் இருக்காது. ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இட் ஃப்ரம் ஒன் ஷேப் டு another ஷேப் பை அப்ளைங் சம் ஃபோர்ஸ். அண்ட் ஹவு மச் ஸ்ட்ரெஸ் ஐ நீட் டு அப்ளை. நான் இப்போ ஒரு லோட் அப்ளை பண்றேன்ல, நான் அப்ளை பண்றதுனால லைக் கரஸ்பாண்டிங் டு த லோட் ஐ வில் பி கெட்டிங் சம் ஸ்ட்ரெஸ், அப்ளைட் ஸ்ட்ரெஸ். இந்த அப்ளைட் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ இருக்கணும், எவ்வளோ இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும்? ஐ மீன் எஸ்ஓஐ அட்டன் பண்ணவங்க சொல்லாமே, எவ்வளோ இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும்? எவ்வளோ இருந்தால் டிஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் தென் வி வில் ஏபிள் டு கன்வெர்ட் இட். ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். பட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், இட் ஹாஸ் டு பி கிரேட்டர் தென் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ், பட் இட் ஹாஸ் டு பி லெஸ் தென் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ். ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ், அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது ஈல்டு பாயிண்ட் or yield stress is the stress at which the material will start deforming. Okay, அதாவது டிஃபார்ம் முன்னாடியே டிஃபார்ம் ஆகும், yield stressக்கு அப்புறம் பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது the point at the maximum stress in our stress strain diagram, and once நான் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் ரீச் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா நெக்கிங் ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அதாவது என்னோட ஏரியா வந்து சிக்னிஃபிகண்டா சேஞ்ச் ஆகும், கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா சிக்னிஃபிகண்டா சேஞ்ச் ஆகும், சடனா பிரேக் ஆயிடும். ஸோ அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் தாண்டிச்சு அப்படின்னா பெர்மனன்ட் டிஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஸோ ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் நடுவில் நான் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணோம், ஸோ தட் பெர்மனன்ட் டிஃபர்மேஷன் வில் ஹேப்பன். ஸோ ஆஸ் ஃபார் as forming is concerned, the definition is very simple. We are going to get a final product from our initial raw material by applying stress which has to be greater than yield and less than ultimate. And this entire process will be carried out with the help of plastic deformation. Okay, the basic definition of what is that, forming process. And one more thing, which material will be more suitable for forming? Obviously, the material which is going to undergo more plastic deformation is suitable for forming. See, glass எடுத்து நான் கிளாஸுக்கு மெட்டல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி சூட்டபிள், பிகாஸ் நான் என்னோட லோட் அப்ளை பண்ணும்போது டிஃபார்மே ஆகாமல் அது பிரேக் ஆகிடும். Okay, deforme agadu, it will break, right? That is brittle material. Like even you take cast iron, which is a brittle material. See, cast iron is very much suitable for casting, but it is not suitable for metal forming, because cast iron will undergo very less plastic deformation before fracture. So now load apply பண்ணும்போது deforme, like there will be deformation, but very less deformation, and with the deformation itself it will break. இதே வந்து நான் அலுமினியம் எடுத்தேன், இல்லை மைல்டு ஸ்டீல் எடுத்தேன். மைல்டு ஸ்டீலுக்கு நம்ம எஸ்ஓஎம்ல டயக்ராம பார்த்துருந்தோம். இட் வில் ஹாவ் அ லார்ஜ் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஜோன். ஓகே, பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஜோன் ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்றனால என்னால் அதை நல்லா ஐ கேன் மேக் இட் into whatever the shape I want by applying the required amount of stress. Okay, so ductile material, the material which is having more plastic deformation zone is suitable for what is that? It is suitable for metal forming process. Example I have given you, but anyways, adan like so mudikadanaala I will just recollect this too. So this is our sample stress strain diagram for mild steel. So this is my yield point. This upper yield point, this lower yield point. Lower yield point தான் நம்ம yield point னு சொல்லுவோம். So yield point reach ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு particular region ல it is almost
it's almost horizontal. Okay, so this distance இங்க இருந்து இங்க வர it can undergo plastic deformation. Okay, it can easily undergo plastic deformation. This is called as plastic flow. See, நான் ஏன் plastic flow அப்படின்னு சொல்றேன்னா it's something like to be more precise, இந்த இடத்துல plastic flow இல்ல. I mean, it's entirely plastic deformation. But anyways, let me just, this is plastic deformation will undergo, and until this point it is plastic flow. Why I am calling it as plastic flow? I have said it in SOM. Why it is called as plastic flow? ஏன் நான் அதை ஃப்ளோன்னு யூஸ் பண்றேன்? Why the word flow? ஃப்ளூயிடோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும்? ஃப்ளூயிடோட பிஹேவியர், நான் ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா, ஷியர் லோடு அப்ளை பண்ணேன்னா அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து கண்டினியூஸாக டிஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். லோடை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி ஒரு பிஹேவியரை என்னால் இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும். ஓகே, நான் பெருசாக என்னோட லோடை சேஞ்ச் பண்ண வேணாம். ஆல்மோஸ்ட் ஈல்டு பாயிண்ட்டுக்கே, ஆல்மோஸ்ட் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூலேயே என்னோட மெட்டீரியல் கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகும். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங், திஸ் ஜோன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோன். See, strain hardening, again, we are not entering into material point of view, but I will give you an idea. See, strain hardening ஏன் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is something called, because anyways we need the connect when we move forward. There will be something called as dislocation. Okay, dislocation அப்படின்றது some kind of defect in any material you take. ஓகே, எந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் எடுத்தாலும் அந்த மெட்டீரியலுக்குள்ள ஏதோ ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கும்ல. அந்த கிறிஸ்டல் வந்து எனக்கு பர்ஃபெக்டாக அரேஞ்ச் ஆயிருக்காது. எந்த ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்தாலும் ஐடியலாக நான் எடுத்தேன்னா என்னோட கிறிஸ்டல் வந்து பர்ஃபெக்டாக அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். பட் எல்லா மெட்டீரியலுமே ஐடியல் மெட்டீரியல் கிடையாது. ஸோ எல்லா மெட்டீரியல்லையும் வந்து இன்டர்னலாக மைக்ரோஸ்கோபிக்கலாக டிஃபெக்ட் இருக்கும். இப்போதைக்கு அது போதும், வாட் எவர் ஐம் சேயிங். ஸோ டிஸ்லோகேஷன், இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ டிஃபெக்ட், ஓகே, விச் இஸ் கோயிங் டு பிரசன்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி இன்சைட் த மெட்டீரியல். ஸோ மெட்டீரியல் டிஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா நான் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது என்னோட டிஸ்லோகேஷன் வந்து மை டிஸ்லோகேஷன் ஹேஸ் டு, வாட் இஸ் தட், டிஸ்லோகேஷன் ஹேஸ் டு மூவ் அண்ட் தென் தட் டிஸ்லோகேஷன் ஹேஸ் டு கம் அவுட். பிளாஸ்டிக்கா டிஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா, ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோன்ல என்னோட டிஸ்லோகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். there is a metallurgical point of view, but what I'm trying to say, there will be more dislocation and there will be formation of dislocation forest. Word on the dislocation forest in use பண்ணுவோம். is called as dislocation forest because ஒரே இடத்துல நிறைய dislocations வரும், ஒரே இடத்துல நிறைய defects வரும். ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபர்தரா டிஃபார்ம் ஆகணும், ஃபர்தரா என்னோட மெம்பர் வந்து டிஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா நான் நிறைய லோட் அப்ளை பண்ணாதான் என்னோட மொத்த டிஸ்லோகேஷனும் வெளியே எடுத்துட்டு வர முடியும். டிஃபெக்ட்ஸ் மொத்தமா வெளியே எடுத்துட்டு வந்தா தான் டிஃபார்ம் ஆகும். ஸோ மொத்தமா என்னோட டிஃபெக்ட்ஸை வெளியே எடுத்துட்டு வரணும்னா நான் நிறைய லோட் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோன்ல டிஸ்லோகேஷன் அதிகமாகறதுனால, டிஸ்லோகேஷன் ஃபாரஸ்ட் அதிகமாகறதுனால ஐ நீட் மோர் லோட் டு அப்ளை டு காஸ் த டிஃபர்மேஷன். And then it will reach ultimate point, which is the maximum stress. Okay, and necking zone, we know it's anyways going to break. There is going to be formation of neck and then there will be breakage. So this is an example of a ductile material where we have large amount of plastic deformation. Idhe na vandu brittle material, I will just superimpose on this. Okay, if I superimpose what is that, cast iron. See, generally இதுவும் அகைன் தேவைப்படும். அங்கங்க brittle materials வந்து tensionல weak and then they are strong in compression. Ductile materials are strong in tension but they are weak in compression. Actually they are more weak in shear. Okay, so if I take brittle material, for example cast iron, this is how it is going to be. Okay, this is how it is going to be, and then in compression it will have a large value. Okay, in compression, in case of compression, something like this. Okay, something like this. Okay, but in case of tension, the value is very, very small. And also there is no yielding, there is no, what is that? There is no plastic deformation. எனக்கு இதுதான் என்னோட elastic limit அப்படின்னா, elastic limit தாண்ட உடனே it will break. Okay, so this is, I'm taking it as cast iron. So ultimately it's very clear that brittle materials are not going to be suitable because plastic deformation நடக்கல அப்படின்னும் போது
brittle material எனக்கு suitable இருக்காது. But brittle material can be converted into ductile like complete ductile material convert பண்ண முடியலனாலும் I can make the brittle material to behave as a ductile material. You can take an example of cast iron itself and heat it. Okay, heat பண்ணுங்க. ஒரு particular temperature அப்புறம் அதோட microstructure change ஆகும் and என்னோட material brittle இருந்து ductile மாதிரி behave பண்ண ஆரம்பிக்கும். So நான் heat பண்ணிட்டு deform பண்ண try பண்ண அப்படின்னா automatically I will able to deform it. So whenever I am heating, automatically my plastic region will increase. Okay, in the region என்னோட plastic region increase ஆகும். Okay, so that's an introduction which you want. Failure, it will fail. Actually ultimate எதுமே brittle materialக்கு எந்த பாயிண்ட்டுமே நம்மளால ப்ராப்பரா கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்கு வந்து வேற ஒரு மெத்தட் இருக்கு, 0.2% ஆஃப்செட் மெத்தட்ன்ட்டு. பட் எந்த பாயிண்ட்டுமே ப்ராப்பரா டிஃபைன் ஆயிருக்காது. லைக் it will deform and ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அது பிரேக் ஆயிடும். ஸோ எது ஈல்டு பாயிண்ட், எது அல்டிமேட் பாயிண்ட், எது எலாஸ்டிக் லிமிட்னு சொல்லிட்டு நம்மளால ப்ராப்பரா எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அப்ராக்சிமேட் பண்ண முடியும், அப்ராக்சிமேட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். Okay, we cannot exactly fix it. So in fact, for mild ductile material, even mild steel க்கு தான் வந்து நம்மளால ப்ராப்பரா எல்லா பாயிண்ட்டையுமே நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நீங்க அலுமினியம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈவன் அலுமினியம் will undergo yielding, அலுமினியம் will deform, பட் ப்ராப்பரா இதுதான் ஈல்டு பாயிண்ட், இதுதான் எலாஸ்டிக் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ நீங்க இதே எக்ஸாம்பிள்ல நான் அலுமினியம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இதே இதுல நான் if I superimpose it, it will yield. Okay, it will yield. பட் ப்ராப்பரா வந்து எது என்னோட என்னோட ஈல்டு பாயிண்ட், எலாஸ்டிக் லிமிட் இல்ல அல்டிமேட் லிமிட்ன்றதெல்லாம் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, mild steel, that is why in most of the cases we will use mild steel for explaining stress and strain diagram, because mild steel யூஸ் பண்ணி நம்மளால எல்லா பாயிண்ட பத்தியும் படிக்க முடியும். ஓகே, டக்டைல் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்றதே வந்து டென்ஷன் லோட வித்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு தான். கம்ப்ரெஷனா இருந்தா நான் பிரிட்டில் போயிடுவேன்ல, பிகாஸ் டக்டைல் ஆர் எனிவேஸ் தே ஆர் நாட் ஸ்ட்ராங் இன் கம்ப்ரெஷன். ஓகே, கம்ப்ரெஷன்ல அது ஸ்ட்ராங் இல்லை. பிரிட்டில் மெட்டீரியல் நான் கம்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணுவேன், இது கம்ப்ரெஷனுக்கு. ஓகே, பிரிட்டில் மெட்டீரியல் கம்ப்ரெஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சரி, நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் நேற்று கூட சொன்னல, லைக் நேற்று கேஸ்டிங் நடத்தும் போது அந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலம், the column which you are making, நம்மளோட வீடு கட்டும் போது காலம் வைக்கிறோம்ல, we will be using concrete. Okay, concrete தான் major because it's going to withstand more amount of compressive load, and concrete is concrete is brittle. Since it is brittle, it's going to withstand more amount of compressive load. But ஒருவேளை if it undergoes any tension, because there is a possibility for the same column to undergo tension, when it will undergo under bending case, அதுக்கப்புறம் லோடு கரெக்டாக சென்ட்ராய்டில் ஆக்ட் ஆகாமல், இதெல்லாமே எஸ்ஐஎம்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். லோடு கரெக்டாக சென்ட்ராய்டில் ஆக்ட் ஆகாமல் சென்ட்ராய்ட்லேருந்து தள்ளி ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் வில் அண்டர்கோ பெண்டிங், அலாங் வித் தட் இட் வில் அண்டர்கோ கம்ப்ரெஷன். ஸோ பெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா டென்ஷனும் இருக்கும், கம்ப்ரெஷனும் இருக்கும். ஸோ எந்த இடத்துல டென்ஷன் வருதோ அந்த இடத்துல இட் ஹாஸ் டு வித்ஸ்டாண்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ. நான் வெறும் கான்கிரீட் மட்டும் யூஸ் பண்ணேன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது, பிரேக் ஆகிடும். ஸோ வென் ஐ யூஸ் ஸ்டீல் கம்பைன்ட் வித் concrete will able to withstand the compression, and then steel will able to withstand tension. Okay, so that is how we will be combining them. We will be making it as a composite. Okay, ஒரே மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணாம கம்பைன் பண்ணி காம்போசிட்டா பண்ண போறோம். Okay, now coming back to this, what else I need to discuss? See, generally metal forming process la advantages, disadvantages ன்னு எடுத்து பார்ப்போம். General, I'm not going to classify hot and cold as of now. Generally metal formingல என்ன அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க சொல்லலாம். இது வரைக்கும் பார்த்த ப்ராசஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். காஸ்டிங் வெல்டிங்கோட கம்பேர் பண்ணா ஃபார்மிங்ல இருக்கிற அட்வான்டேஜ். See, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. There is very less wastage, almost zero wastage. castingum zero process, but still in case of casting there will be some wastage. ஓகே, அந்த கேட்டு, ரன்னர், ரைசர்லாம் வந்து நம்மளோட வேஸ்ட் தான். பட் இதில் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நில் வேஸ்டேஜ். ஓகே, அண்ட் தென் டூ, இட் அகெயின் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் டைப் ஆஃப் மெட்டல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. சில மெட்டல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸில் வி வில் ஹாவ் பர்ஃபெக்ட் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ், வி வில் ஹாவ் பர்ஃபெக்ட் டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ்.
சில மெட்டல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸில் டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் நல்லா இருக்காது. நான் ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். ஹாட் வார்மிங்ல வந்து தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ். ஸோ ஃபார்மிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே பாசிபிள். சில ப்ராசஸ்க்கு சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் நல்லா இருக்கும், சில ப்ராசஸ்க்கு சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் நல்லா இருக்காது. ஸோ எப்பெல்லாம் நீங்கள் ஹாட் ஃபார்மிங் பண்ணுறீங்களோ, ஹாட் ஒர்க்கிங் பண்ணுறீங்களோ, கம்பல்சரி செகண்டரி ப்ராசஸ் இருக்கணும், ஃபினிஷிங் ப்ராசஸ். இதே நான் வெறும் கோல்ட் ஃபார்மிங் மட்டும் தான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா எனக்கு செகண்டரி ப்ராசஸ் தேவையில்லை. பிகாஸ் கோல்ட் ஃபார்மிங்ல ஸ்கேல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது. டைமென்ஷனலா இட் வில் பி மோர் அக்யூரேட். ஓகே, பட் த ப்ராப்ளம் வித் மெட்டல் ஃபார்மிங் கம்பேர்ட் டு தி அதர் கேசஸ், வி won't able to make லைக் ஆர்னமெண்ட் நான் பண்ணணும், இல்லைனா வந்து சின்ன கேவிட்டி பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெரி வெரி ஸ்மால் ஐட்டம்ஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு மேனுஃபேக்சர். ஓகே, ஈவன் இதில் இருக்க கியர், வாட்சில் இருக்கக்கூடிய கியர், அதை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னால் பண்ண முடியாது. I have to ultimately depend on casting. அதாவது நான் வெறும் கன்வென்ஷனல் மட்டும் சொல்கிறேன். கன்வென்ஷனல் ப்ராசஸஸில் கேஸ்டிங்க்கு நான் போய் ஆகணும். பிகாஸ் சின்ன கியரை என்னால் ஈஸியாக மெல்ட் பண்ணி அதோட மோல்டுக்குள்ளே ஊற்றிட்டு வெளியே எடுத்துடலாம் ஹீட் பண்ணிட்டு. பட் மெட்டல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸில் என்னால் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. Okay, so whenever the structure of the component become complex, we won't able to use metal forming process. Okay, any other we have one more disadvantage. What is that? The power required is comparatively more, because இங்க நான் வந்து நிறைய pressure apply பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அப்ளை பண்ற pressure yield விட ஜாஸ்தியா இருக்கணும் அப்படின்னும் போது என்னோட ஸ்ட்ரெஸ், நான் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி அதிகமாக இருக்கும். மற்ற கேசஸை கம்பேர் பண்ணும்போது we are comparing it with other case, ஜென்ரல் கேஸ், காஸ்டிங், வெல்டிங், மிஷினிங் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. வாட் எல்ஸ்? வேறு ஏதாவது பாயிண்ட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே. See, yesterday we were seeing about what is that grains பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். வெல்டிங்கில் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் என்னோட கிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் மாறுது. மெட்டல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸில் என்ன பண்ணலாம்னா, எனக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி என்னோட கிரெயினை பெருசு பண்ணுறதோ சின்னது பண்ணுறதோ நம்மளால பண்ணிக்க முடியும். கிரெயின் அலைன்மெண்ட் பாசிபிள். வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ அ ரஃப் ஐடியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us consider இது என்னோட my member is this, and ஒரு எண்டில் the member needs to be லைக் ஓவராலா ஒரு யூனிஃபார்மான ப்ராப்பர்ட்டி பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே. பட் எல்லா இடத்துலயும் எனக்கு யூனிஃபார்மான ப்ராப்பர்ட்டி வேணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈவன் நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தல, இந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்போ என்னோட காலம் வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம். என்னோட காலம் இப்படி பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா எந்த சைடு வந்து டென்ஷன் இருக்கு, எந்த சைடு கம்ப்ரெஷன் இருக்கு? இங்க வந்து டென்ஷன், இங்க வந்து கம்ப்ரெஷன். ஓகே, so this side it has to withstand more tensile load, and this side it has to withstand compressive load. So நான் reinforcement பண்ணும்போது, அதாவது when I'm trying to add steel, நான் இந்த சைடு மட்டும் ஸ்டீல் ஆட் பண்ணா போதும். ஓகே, இந்த சைடு மட்டும் நான் ஸ்டீல் ஆட் பண்ணா போதும், மெட்டீரியல் சேவ் ஆகும். அண்ட் தென் இந்த சைடு மட்டும் டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு இருக்கும், இந்த சைடு வந்து எனக்கு டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் தேவையில்லை, டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் தேவையில்லை. இந்த சைடு வந்து let it be only concrete. ஓகே, ஸோ the point I'm trying to say, ஒரே மெம்பரா இருந்தாலும் எனக்கு அப்ளை ஆகக்கூடிய லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீட்ஸ் டு ஹேப்பன். ஒரு சைடு அதிகமான டென்ஷன் இருக்கணும், ஒரு சைடு அதிகமாக கம்ப்ரெஷன் இருக்கணும், ஒரு இடத்துல எனக்கு டஃப்னஸ் அதிகமாக தேவைப்படலாம், ஒரு இடத்துல எனக்கு அதிகமாக ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட கிரெயினை மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும். மெட்டல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸில் என்ன பண்ணலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த சைடு மட்டும் மெட்டல் ஃபார்மிங் பண்ணி லைக் ஐம் அப்ளைங் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஐம் கம்ப்ரெசிங் இட் ஆர் ஐம் எலாங்கேட்டிங் இட் such that the grain is getting enlarged. ஓகே, என்னோட கிரெயின் வந்து நான் பெருசுப்படுத்துறேன், கிரெயின் இஸ் கெட்டிங் என்லார்ஜ்ட். ஸோ இந்த சைடில் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி வேற மாதிரி இருக்கும், மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி வேற மாதிரி இருக்கும். இந்த சைடில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை கிரெயின்ஸ் ஆர் ஸ்டில் ஸ்மாலர். ஓகே, ஒரு சைடு மட்டும் நான் மெட்டல் ஃபார்மிங் பண்ணி என்னோட கிரெயின்ஸை பெருசாக்கிருக்கேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், திஸ் சைடு மெம்பர் வில் பி மோர் டஃபர் அண்ட் இட் வில் பி மோர் டக்டைல். ஸோ டக்டைலிட்டி அண்ட் டஃப்னஸ் எனக்கு எங்கே ரெக்வயர்மெண்ட்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் என்னோட மெட்டல் ஃபார்ம் பண்ணி நான் சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன். ஓகே, yeah, that is the first point. So we will able to align the grain நான் அலைன் பண்றனால என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். We can also call this as an anisotropic. What is anisotropy and isotropy? Identification, orientation. டைரக்ஷனை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும்.
Anisotropic in the sense என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லா டைரக்ஷன்லயும் சேமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, மை ப்ராப்பர்ட்டி வில் சேஞ்ச் அட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் இன் எனி டைரக்ஷன் ஐ டேக். ஐசோட்ராபிக்னா எல்லா டைரக்ஷன்லயும் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி சேமா இருக்கும். ஜென்ரலா என்னோட இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல் எடுத்தோம்னா இட் வில் பி ஐசோட்ராபிக். பட் என்னோட ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் பண்றனால ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனை மட்டும் என்னால் அனிசோட்ராபிக்கா மாற்ற முடியும். ஓகே, வேற ஏதாவது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்க லோட் பியரிங் எக்ஸாம்பிள் எதாவது எடுத்துக்கோங்க. லோட் பியரிங் எக்ஸாம்பிள் எதாவது எடுத்துக்கோங்க. I'm just thinking about this. சரி, கரெக்டா இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம்பிள் எதுவும் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகல. See, we can even consider this table as our example. In the 4 column of the table is there that has to withstand more load compared to like wherever you are sitting. நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்க 4 காலம் வந்து அதிகமான லோடு எடுத்துக்கணும் compared to the one the metal which is there to support your back. பேக்கை சப்போர்ட் பண்ற மெட்டலை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த 4 காலம் வந்து லோடு வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த 4 காலத்துக்கு என்னோட ஸ்ட்ரென்த்தை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பேன். என்னோட பேக் சைடு லைக் இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, எல்லாமே காமனாக தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஜஸ்ட் இமேஜின் அ சிச்சுவேஷன் வேர் தேர் வில் பி ஃபார் அ பிகர் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ எங்கே எனக்கு லோடு கம்மியாக தேவைப்படுதோ அங்கே வந்து என்னோட ப்ராப்பர்ட்டியை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மெட்டல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால. ஓகே, தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட்வான்டேஜ். அண்ட் அந்த அட்வான்டேஜ் வந்து வேற எந்த ப்ராப்பர்ட்டிலையும் நம்ம எந்த லைக் எந்த ப்ராசஸ்லயும் நம்மளால எடுத்துட்டு வர முடியாது. சி, ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன்னால ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகுது, பட் இட் இஸ் நாட் டிசைட். நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சேஞ்ச் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, அந்த டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்னால கோர்ஸ் கிரெயினாகவும் ஃபைனர் கிரெயினாகவும் மாறுது. பட் நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கோர்ஸ் கிரெயினா இருக்கணும், ஃபைனர் கிரெயினா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, பட் இங்கே ஃபார்மிங் ப்ராசஸ்ல நம்மளோட ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட்வான்டேஜ். ஓகே, ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதை நோட் பண்ணுங்க, நான் அப்புறமா டிக்டேட் பண்ணுறேன். கேஸ்டிங் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய பேஜ் தேவைப்படும். கேஸ்டிங் அரௌண்ட் 90 பேஜஸ் ஓவராலாக, 90 சைட்ஸ். எல்லாம் அப்படியே பின்னாடி திருப்பி எழுதிருங்க, பின்னாடி ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா. கேஸ்டிங்கில் கொஞ்சம் தியரி அதிகமாக இருக்கும், ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ எவ்வளோ முடிச்சிருந்தோம் கேஸ்டிங்கு? பேட்டர்ன் மட்டும் தானே முடிச்சிருந்தோம், பேட்டர்ன் அலவன்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு 60 பேஜஸ் கிட்ட இருக்கு, 60 சைட்ஸ். போர்டில் இருக்கிறது முதல்ல காப்பி பண்ணுங்க. இந்த டயக்ராம் கூட போடலாம். இது ஓவரில் இது இந்த ஸ்லைடில் ஒரே ஒரு நிமிஷம், ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் ஆட் பண்ணதில்ல, forgot actually. See, what is engineering stress, engineering strain, and true stress and true strain? I forgot to say that. Engineering stress and engineering strain. ஆக்சுவலான ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயினா? ஆக்சுவலான ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் இது இல்லை. ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் தான். ஓகே, இது ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம அப்ளை பண்ற லோடு டு தட் ஆஃப் ஒரிஜினல் ஏரியா. ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக என்ன ஏரியா இருந்ததோ அதே ஏரியாவே வந்து நான் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு இருப்பேன். ஓகே, அண்ட் லோடு வந்து வேரியபிள், லோடு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஸ்ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ லென்த் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒரிஜினல் லென்த். ஓகே, தட் இஸ் ஸ்ட்ரெயின். திஸ் இஸ் engineering stress and engineering strain. ஓகே, ஒரு கன்வென்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் இல்லை, நான் சிம்பிளா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் சொன்னாலே இதுதான். ஓகே, நான் சிம்பிளா ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் சொன்னா இதுதான். பட் கமிங் டு ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் and true strain. What about true stress and true strain? True stress is nothing but load with respect to instantaneous area. See, it's very obvious. When I apply load, area வந்து கண்டினியூஸா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல என்ன ஏரியா இருந்ததோ அந்த ஏரியா வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கிறது ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ். அதே மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல என்ன லென்த் இருந்ததோ அந்த லென்த் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின். And there is a relation, right? Sigma t epsilon t க்கும் sigma k epsilon க்கும் ஒரு relation இருக்கு. Sigma t is nothing but sigma into sigma into 1 plus epsilon. This is ln of 1 plus epsilon. There is a relation, like you need to remember. என்னோட ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் engineering stress into 1 plus epsilon, and true strain is nothing but ln of 1 plus epsilon. See, why we need this? It's very obvious. Strength of materialsல எந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? engineering stress and strain தான் வந்து strength of materials நம்ம யூஸ் பண்றது மேஜர்லி.
Coming to what is that metal forming process, we are going to use true stress and true strain overall. Okay, இதுதான் நம்மளோட entire focus ஆவே இருக்கும். See, இதே diagram mild steelக்கு நான் true stress and strain diagram வரையறேன். Okay, almost if I try to draw for mild steel, my diagram will look almost same. But ஒரே ஒரு சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்னோட true stress and strain diagram இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. So this is sigma t versus epsilon t. அண்ட் எஸ்ஓஎம்ல எதுக்காக நான் வந்து வெறும் engineering stress and engineering strain யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா there is a simple reason, because our engineering materials will lie within elastic limit. Since it is lying within elastic limit, engineering stress strain diagram யூஸ் பண்ணாலும் சரி, true stress strain diagram யூஸ் பண்ணாலும் சரி, பெருசா deviation இருக்காது. என்னோட எரர் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். It's around 0.1%. But when I cross elastic limit, because in case of metal forming, we are going to focus on this region. இந்த ரீசனை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது I have to shift to true stress and true strain, because presently the member is undergoing plastic deformation. ஓகேவா, மெம்பர் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் அண்டர்கோ ஆகுறனால நான் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் யூஸ் பண்றது தான் வந்து ஐடியலா இருக்கும். ரைட். அண்ட் வித்தின் எலாஸ்டிக் லிமிட் we use something called as Hooke's law, and elastic limit தாண்டுச்சு அப்படின்னா we use something called as power law. we will talk about that later. பட் இப்போதைக்கு இந்த ஐடியா மட்டும், நம்ம யூஸ் பண்ண போற எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் when it comes to metal forming process. இதை நோட் பண்ணுங்க, நான் மொத்தமா டிக்டேட் பண்றேன். எஸ் எஸ் கதிரவன். நான் ஆக்சுவலி நடுவில் கேட்கும் போது கேஸ்டியன் கர்வ் ஷுட் கிராஸ் அண்ட் எண்ட் இன் அபவ் மைல் ஸ்டீல் கர்வ். நோ கேஸ்டியன் கர்வ் மைல் ஸ்டீலுக்கு மேலே போகாது. ஏன்னா கேஸ்டியான் வந்து வீக் இன் டென்ஷன். ஸோ கேஸ்டியானோட அல்டிமேட் வேல்யூ, ஐ மீன் கேஸ்டியானோட டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ வந்து மைல்டு ஸ்டீலோட ஜாஸ்தியாக இருக்காது. I don't remember the exact value, but mild steel has more strength in case of tension, and then cast iron will be having less strength in tension. இதே நான் கம்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா கம்ப்ரெஷன்ல cast ironோட வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கும். ஷியர்ல வீக்கா இருக்கும். Shear and compression also. Shear and compression also. Tensionல இது strong. ஓகே, வீக்கஸ்ட் வந்து ஷியர், நடுவில் வந்து கம்ப்ரெஷன். பிரிட்டில் வந்து ஷியர்ல சாரி கம்ப்ரெஷன்ல ஸ்ட்ராங்கு, டென்சைல்ல வீக்கு, ஷியர் வந்து இன்பிட்வீன். அலுமினியம் அந்த வேல்யூஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்டா தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ லைக் பட் அலுமினியமுக்கு ஐ திங்க் இட் வில் பி லெஸ் ஒன்லி, பட் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கலாம். கேஸ்டியான் அண்ட் மைல்டு ஸ்டீல் இட் இஸ் ஃபார் ஷுர் has to be less. Aluminum ஓட yield value என்ன 30 something. okay, ஸ்டீலுக்கு 200. ஸோ கண்டிப்பாக கீழே தான் இருக்கணும். it has to be below. okay, this one you can copy later. ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கோங்க, நான் சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டிக்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே, ரைட் டவுன். metal forming is a process in which metal forming is a process in which the forces are applied. Metal forming is a process in which the forces are applied on the material. The forces are applied on the material such that the stress induced are greater than yield. Stress induced are greater than yield and less than ultimate stress. Greater than yield and less than ultimate stress such that plastic deformation is produced in the metal, which is used for changing shape of the component. Next point. Ductile materials are preferably metal formed.
Ductile materials are preferably metal formed. Next point. We will use true stress and true strain diagram. We will use true stress and true strain diagram for analyzing metal forming process. For analyzing metal forming process, because there will be significant change. Because there will be significant change, stress and strain. There will be significant change in stress and strain in plastic deformation zone. Significant change in stress and strain in plastic deformation zone. In plastic deformation zone. Stress and strain. Stress and strain in plastic deformation zone. Then next, write down subheading. Advantages of metal forming process. Advantages of metal forming process. அப்படியே point எழுதிக்கோங்க. Okay. First point. No or little wastage of material. No or little wastage of material. Second point. High strength can be obtained. High strength can be obtained. High strength can be obtained. Third point. Better surface finish. Better surface finish and close dimensional tolerance. Better surface finish and close dimensional tolerance can be obtained in some metal forming process. Okay, can be obtained in some metal forming process. Grain alignment can be obtained. Grain alignment can be obtained. அதுக்கு கீழே like grain alignment can be obtained கீழேயே வந்து like ஒரு 3 பாயிண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம். ரோமன் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. Grain alignment can be obtained. அதுக்கு கீழே ரோமன் நம்பர் 1. Material can be converted from isotropic to anisotropic. Material can be converted from isotropic to anisotropic. 2. Properties can be improved. 2 properties can be improved. 3. Roman number 2 properties can be improved. And Roman number 3, localized improvement of property. Localized improvement of property is possible. Localized improvement of property is possible. Like Roman number 3 முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நீங்க நார்மல் பாயிண்ட் கண்டினியூ பண்ணலாம். Grain refinementக்கு அடுத்த பாயிண்ட் இது. Fast rate of production is possible. Fast rate of production is possible. Bracket process can be automated. Fast rate of production is possible. Bracket le process can be automated. Disadvantage. High power or energy is required. High power or energy is required. Second point. In some metal forming process, strength decreases. In some metal forming process, strength decreases and it has poor surface finish.
strength decreases and it has poor surface finish and less dimensional tolerance. Less dimensional tolerance. Next, third, that is important point also. Difficult to make variable cross-section products. Difficult to make variable cross-section products, such as difficult to make variable cross-section products, such as ornament, statues, etc. Ornament, statues, etc. And next point, last one, difficult to make cavities. Difficult to make cavities. இது அனிசோட்ராபிக்காக சொன்னது. ஓகே, வேணும்னா அது அப்படியே பக்கத்துல எழுதிக்கோங்க. Right, so next is recrystallization temperature. Recrystallization temperature, RCT. See, this recrystallization temperature, we will understand it from the starting point. One by one understand பண்ணுவோம். Suppose if I take a material, see, what does it mean by a melting point? Melting point na என்னது? Yeah, the point at which the conversion, the phase change occurs from solid to liquid. Okay, let us consider there is a solid material which looks like this microscopically. Okay, so microscope எடுத்து நான் ஈவன் என்னோட ஃபீச்சர் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக பார்க்கறதுக்கு என்னதான் நல்லா இருந்தாலும் நான் மைக்ரோஸ்கோப் எடுத்து வியூ பண்ணும்போது தேர் வில் பி நம்பர் ஆஃப் கிரெயின்ஸ். ஒரே ஒரு கிரெயின், அதாவது இப்போ நான் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது இதே மாதிரி ஸ்மூத்தாக ஒரே ஒரு கிரெயினாக இருக்காது. எந்த சர்ஃபேஸ் எடுத்தாலும், ஈவன் இஃப் ஐ டேக் திஸ் சர்ஃபேஸ், it won't be smooth, it won't be like a single grain. நான் அதை மைக்ரோஸ்கோப்ல வியூ பண்ணும்போது there will be number of grains, so they are called as polycrystalline. Single crystalline அப்படின்னா வந்து ஒரே ஒரு grain boundary. But generally, not generally, any material you take, any real material you take, they will be having multi grains and they will be having multi grain boundary. Okay, so single crystalline material doesn't exist. It's just like a reversible process. It's just like or ideal one to compare all the other materials. Okay, so இப்போ நான் ஒரு மெட்டீரியல் எடுக்கிறேன், these are the grains. Okay, when I see it in microscope, and இந்த கிரெயின்ஸுக்குள்ள நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். நம்ம நேற்று கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல, மார்டன்சைட்டு, ஃபெரைட்டு, பியர்லைட்டு, ஸ்பிராய்ட்ஸ், அது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து என்னோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத டிசைட் பண்ண போகுது. இப்போ வந்து நான் பியர்லைட் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்னோட ஸ்ட்ரக்சர் வில் பி சம்திங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ அதாவது ஆல்டர்னேட் டார்க் அண்ட் லைட் பேச்சஸாக மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ டார்க் இருக்கும், அப்புறம் லைட்டு, டார்க் லைட்டு மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் பியர்லைட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஃபெரைட், ஆல்ஃபா ஃபெரைட் அண்ட் FeC3, ஆல்ஃபா ஃபெரைட் அண்ட் சிமெண்டைட். ஸோ ஒரு டார்க், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் எக்ஸாக்ட்லி எது டார்க் லைட்டுன்னு எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. பட் ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா, இன்னொன்று வந்து FeC3, ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா, இன்னொன்று வந்து FeC3. ஸோ ஆல்டர்னேட்டாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த கிரெயினுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஓகே, கிரெயினுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இப்போ இதே ஸ்பிராய்ட்ஸாக இருந்தால் நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி நீடில் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் இட் இஸ். இதே வந்து பியர்லைட்லேயே வந்து தெர் இஸ் பியர்லைட் கம்பைன்டு வித் ப்ரோஎட்டக்டாய்ட் காம்போசிஷன் இருக்கு, சாரி ஹைப்பர்எட்டக்டாய்ட் காம்போசிஷன் இருக்கு, ஹைப்பர்எட்டக்டாய்ட் காம்போசிஷன் இருக்கு. ஹைப்பர்எட்டக்டாய்ட் எடுத்தோன்னா தேர் வில் பி ப்ரோஎட்டக்டாய்ட் ஆல்ஃபா, ஹைப்பர்எட்டக்டாய்ட் எடுத்தோன்னா தேர் வில் பி ப்ரோஎட்டக்டாய்ட் சிமெண்டைட். அகைன் இது எல்லாமே வந்து மெட்டீரியல் சயின்ஸ். ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஆல்டர்னேட் பேச்சஸ், we will have alternate patches, but along with that alternate patch there will be some dark patches like this also. So in the dark patch is indicating that pro-ectectoid component, but the alternate patch and the peer light indicate pannudu. Okay, so what I'm trying to say here, if you take a material based on its micro constituent, இது எல்லாமே micro constituents, whatever I'm saying, ferrite, pearlite எல்லாமே micro constituents, அந்த கான்ஸ்டிடியூவன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ல சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த கிரெயின்ஸ்ல சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இது எதனால வந்து எனக்கு கிரெயின் பவுண்டரிஸ் வருது? தீஸ் ஆர் கிரெயின் பவுண்டரிஸ். ஓகே, these are grain boundaries. I'm just giving you an idea. Okay, so இது டீடைல்டா மெட்டீரியல் சயின்ஸ்ல இருக்கு. I will recommend you to cover it as soon as possible. Okay,
இது வந்து grain boundaries, இது வந்து grain. So these are the, what is that? These are the structure which I said, right? எதனால grain boundaries create ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ என்னோட மெம்பர் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்டையரா வந்து டார்க் அண்ட் லைட் பேட்ச் இப்படி வந்து இருக்காது. நான் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தேன் அப்படின்னா, ஒரு செட் ஆஃப் ரீஜன்ல இந்த மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு செட் ஆஃப் ரீஜன்ல லைட் அண்ட் டார்க் பேட்ச் தான், பட் ஆனா தே வில் பி இன் டிஃபரெண்ட் ஓரியன்டேஷன். அண்ட் அதே மாதிரி இங்க எடுக்கும்போது வேற ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ எந்த பாயிண்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த மைக்ரோ கான்ஸ்டிட்யூவன்ட்ஸ் ஆர் மீட்டிங். ஓகே, ரெண்டு பேர் லைட், பட் ஒரு பேர் லைட் வேற ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கும், இன்னொரு பேர் லைட் வேற ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கும். எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ தட் இஸ் மை கிரைன் பவுண்டரி. ஓகே, தட் இஸ் மை கிரைன் பவுண்டரி. ஓகே, ஸோ ஒரு கிரெயினுக்குள்ள ஒரே மாதிரியான ஓரியன்டேஷன் தான் இருக்கும், பட் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ வேற வேற ஓரியன்டேஷன் இருக்கும். ஓகே, this is actually enough for whatever we are going to discuss. So recrystallization temperature. So if I take any material in room temperature and if I view it in microscope, it's going to have some certain type of grain boundaries, and it's going to have certain micro constituent in it. So on the micro constituent ku ஏத்த மாதிரி there is going to be some behavior it is going to exhibit. Okay, so the ductile இருக்கலாம், like in terms of mechanical property சொல்லணும்னா it can be ductile, it can be tough, it can have more strength, it can have more hardness. So அந்த particular like micro constituentக்கு ஒரு particular set of properties இருக்கும். Okay, the point is it's at room temperature. Okay, I'm taking it as room temperature. Now supply heat. Okay, now I'm supplying heat. As I'm continuously supplying heat, the heat is being absorbed by the grains. So grains வந்து அந்த heat வந்து absorb பண்ண ஆரம்பிக்கும். Absorb பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் the grain will start increasing, like changing its shape. Initially shape தான் change ஆகும். Initially there will be some change in the shape. அந்த shape changeக்கு ஏத்த மாதிரியே அதோட மைக்ரோ கான்ஸ்டிட்யூவன்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, so the point at which there is a significant change in the grains. இப்போ எந்த இடத்துல சிக்னிஃபிகண்டா என்னோட கிரெயினோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குதோ தட் இஸ் ஸ்டார்ட் ஆஃப் recrystallization. See these like here crystallization. Here crystals is nothing but this arrangement. Okay, in the arrangement of grains and grain boundaries are nothing but the crystals. ஒரே ஒரு கிரெயின் பவுண்டரி இருந்தா சிங்கிள் கிறிஸ்டல், நிறைய கிரெயின் பவுண்டரி இருந்தா மல்டி கிறிஸ்டல். ஓகே, பாலிகிறிஸ்டலின். So that is what I'm calling it as crystal. So when ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து அதை நான் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது இருக்கிற கிறிஸ்டல் ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். நான் ஹீட் சப்ளை பண்ண ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த கிறிஸ்டலோட பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும், அதோட ஷேப் சேஞ்ச் ஆகும், ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் ஸ்டார்ட் ஆஃப் recrystallization. கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகலனாலும் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் ஆகும் at some temperature, maybe you will take it as T dash. And as I'm continuously supplying heat at one point, இனிஷியலா நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல எடுக்கும் போது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுச்சோ, நான் ஒரு டெம்பரேச்சர் தாண்டும் போது அந்த என்டையர் பிஹேவியருமே வந்து ரிமூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, the entire behavior of that will be removed and then it will behave as a new crystal. ஓகே, அதோட பிஹேவியர் வந்து கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். And that temperature corresponding to the point is recrystallization temperature. And tell you this is happening because the grains are observing the temperature and it is changing its shape. Okay, so room temperature என்னோட கிறிஸ்டலோட நேச்சர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும், ஒரு பாயிண்ட்ல என்னோட கிறிஸ்டல் கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஒரு டெம்பரேச்சர்ல. That is recrystallization temperature. Okay, and that will be approximately 1/3 to 1/2 of our melting point. It will be 1/3 to 1/2 of our melting point approximately. If I further supply heat, okay, if I am further supplying heat, now the grain will start growing. Okay, so shape change ஆகின மாதிரியே நான் recrystallization டெம்பரேச்சரையும் தாண்டி அதிகமாக நான் சப்ளை பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா என்னோட கிரெயின் வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும். So there will be grain growth, and if I keep on supplying, at one point grain won't able to stay in a solid state and then they will start converting into liquid state. That is our melting. Okay, that's the overall picture of recrystallization temperature. See why I introduced this recrystallization temperature, because we are going to discuss about what is that forming process, right? Forming processல நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண போறேன், என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். ஒருவேளை என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் recrystallization என்னோட ஃபார்மிங் ப்ராசஸை recrystallization டெம்பரேச்சரை விட கம்மியான டெம்பரேச்சர்ல பண்ணேன்னா இட் இஸ் கோல்டு ஃபார்மிங்.
recrystallization temperature oda jaastiyana temperature la pannana it is hot forming, okay, or hot working process. General temperature range will be something like this, 0.3 of Tm. Okay, my recrystallization general value, that's going to be, if my temperature is less than 0.3 of Tm, it's cold. Or now, like in Vega solano appadina, it is like less than RCT. Our temperature, recrystallization temperature oda kammiya irukanum. And if my temperature lies between 0.5 of Tm, 0.3 of Tm, adavadhu close to recrystallization temperature, okay, very near to recrystallization temperature or at recrystallization temperature, it is called as warm working or warm forming. Approximately my T will be RCT itself. And if my T is greater than 0.5 Tm, okay, that is hot working or hot form. Any doubts here? T is greater than 0.5 Tm. I mean, it's greater than 0.5, which is greater than RCT. Any doubts? I will dictate it. This diagram, in the diagram, there is nothing else you need. Statement na kudukuren. சும்மா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் மட்டும் ரெஃபரன்ஸ்க்காக போட்டுக்கோங்க, ரூம் டெம்பரேச்சர்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாவே எல்லாமே டிக்டேட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஐ வில் டிக்டேட் இட். Recrystallization temperature, like நான் டிக்டேட் பண்றேன் பாயிண்டா. First point, it is the minimum temperature, it is the minimum temperature at which, it is the minimum temperature at which the formation of new grains, it's the minimum temperature at which the formation of new grains or crystals, formation of new grains or crystals has been completed. Formation of new grains or crystals has been completed. Second point, whenever the behavior of grains, completely changes from its old behavior, completely changes, or else old characteristic, anyways anyway I will repeat it, completely changes from its old characteristic, and showing only its new characteristic, it is called as new crystal formation. It's called as new crystal formation or new grain formation. New crystal formation or new grain formation. That's in the point. Okay, new crystal formation or new grain formation, full stop. That is this point. This point is where the new grains are formed in the இடத்துல. Okay. Next point. RCT oda value எழுதிக்கோங்க. It is 1/3 to 1/2 of Tm. RCT is equal to 1/3 to 1/2 of Tm, melting point. Tm is the melting point. Next point. When a metal is started to heat, the energies applied through heating process, will be observed by, I will repeat it. The energy applied through heating process will be observed by the grains. Energy applied through heating process will be observed by the grains. Full stop. Therefore, energy level of grain will increase
energy level of grain will increase so that at some point grains will start changing its shape. Grains will start changing its shape, and it is called as grains will start changing its shape, and it is called as start of recrystallization. And it is called as start of recrystallization. Start of recrystallization. Full stop. And further heating, and by further heating, the energy applied, through heating process, will be observed by the grain, and its behavior completely changes. That corresponding temperature, and its behavior completely changes. That corresponding temperature is RCT, recrystallization temperature. That corresponding temperature is RCT. Full stop. You can write this next point, next paragraph mari eludikon. Like after this temperature, when the metal is heated further, the energy applied to heating process, is used for increasing the size of grains, called as grain growth. Increasing the size of grain called as grain growth. Full stop. Continue. On further heating, at some temperature, the grains can no longer, exist like a solid body. Grains can no longer exist like a solid body and gets converted into liquid, called as melting point temperature. Yes. You can copy this. Temperature range. Again, TM அப்படின்றது melting point temperature. room temperature மெட்டீரியல் வந்து ஐசோட்ரோபிக் இருக்கு. ஸோ நம்மளோட வந்து ரீகிரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சருக்கும் ஹீட் பண்ணுறதுக்கும் என்ன ஆகும்னா அது வந்து டோட்டலாக கிரெயின்ஸ் வந்து வேற வேணும். ஐ மீன் அதோடைய மொத்த கேரக்டரிஸ்டிக்கும் மாறுபடும். சரிங்களா? ஒரு நியூ கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து. பட் இப்போ ஒரு செகண்ட் கேஸ் என்னன்னா அதே ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் வந்து நான் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அனிசோட்ரோபிக்காக மாறிட்டேன். ஓகே, சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி நம்ம அதை திரும்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நான் இல்லை அதுதான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஹாட் ஃபார்மிங் பண்ணுறேன்னா இல்லை கோல்ட் ஃபார்மிங் பண்ணுறேன்றதை பொறுத்து சில சேஞ்சஸ் இருக்கும்.
அதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன், இன்னும் முடியல. முடிச்சதுக்கு அப்புறமா மேபி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கேளுங்க. ஓகேவா? டன். To have some examples. For example, in case of steel, the melting point is 1450 degrees Celsius. என்னோட recrystallization temperature வந்து around, you can parallelly copy this, around 550 degrees Celsius. Lead and tin melting point வந்து 300ல இருந்து 230 அந்த ரேஞ்சில் வேரி ஆகும். பிகாஸ் அகெயின் இது எவ்வளோ மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதை பொறுத்து, என்னோட லெட் அண்ட் டின் எந்த அளவுக்கு நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. லெட் மட்டும் எடுத்தேன் அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் 330 சம்திங். டின் மட்டும் எடுத்தேன்னா 230 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ நான் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணேன்னா என்னோட டெம்பரேச்சர் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட் நான் தனியாக மென்ஷன் பண்ணல, பட் ரீகிறிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சர் வில் பி அரௌண்ட் 30. RCT will be around 30 degree. Zinc and cadmium recrystallization temperature will be near to room temperature, 25 to 30. And for tungsten, my melting point is 3400 degrees Celsius. And my room recrystallization temperature is around 110 degrees Celsius. See here, lead and tin. Okay, lead and tin எடுத்துட்டு, even if I do it at a room temperature, okay, like நான் hot warming process வந்து room temperatureல பண்ணாலே என்னோட lead and tin என்ன மாதிரி behave பண்ணும், என்ன மாதிரியான process, forming process. 30 degrees Celsiusல நீங்க forming பண்றீங்க room temperature or 32 degree, 33 degree, it will be hot. Even in room temperature, these materials will behave like a hot warming. So hot and name இருக்கிறனால 500 degree 600 degree இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. என்னோட RCT-யோட ஜாஸ்தியா இருந்தாலே போதும். Okay, so even in room temperature, it will be hot warming process. What about tungsten? Tungsten வந்து 3400 degrees Celsius அதோட melting point, and recrystallization temperature is like 1100 degree. So நான் 1000 degree Celsiusல forming process பண்ணேன் அப்படின்னா, even at 1000 degree Celsius, it is going to be cold working. It's a cold forming process. So 1000 degree temperature ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் என்னோட recrystallization temperature ஓட கம்மியா தான் இருக்கு. So it is still cold forming process. Okay, just to have an idea, tungsten, lead, tin, yeah, that's like cadmium and zinc. Okay, listen, or last case. Okay, see, let us consider a material. Maybe I will consider a material A, and the material A oda recrystallization temperature and the RCT. I will take the same material A, and that material's recrystallization temperature is also RCT. Okay, so நான் இப்போ இந்த மெட்டீரியலை hot forming process பண்றேன். I am doing hot forming process, which means what? I am taking a I'm taking a material A, and I'm supplying heat energy. Okay, heat energy supply பண்ணிட்டு pressure apply பண்ண போறேன். pressure apply பண்ணி அதோட shape வந்து change பண்றோம். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வேணா ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். 500 kilojoule of heat has been supplied. Okay, நான் supply பண்ற 500 kilojoule of heat is getting converted into internal energy, and the body oda internal energy convert ஆகும், observe பண்ணி வெச்சுக்கும் 500 kilojoule heat. Okay, and like until the temperature is maintained. Okay, then I heat supply பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட temperature நான் T maintain பண்றேன்னா, until the temperature is being maintained, internal energy வந்து அதா தான் இருக்கும். அதே 500 kilojoule வந்து ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். Okay, and
At that particular temperature, I'm doing some hot forming process, and then I'm converting it into some other shape. Okay, இன்னொரு shape மாத்திட்டேன். இப்ப new, this is A. This is A only, but it's a new shape. After hot forming process. அதே மாதிரி I'm going to do a cold working process. See, recrystallization temperature initially ரெண்டுத்துக்கும் RCT தான். நீங்க எக்ஸாம்பிள் தான் வேணா எடுத்துக்கோங்க. Maybe if it is tungsten, it is 1100. So ரெண்டுத்தோட initial recrystallization temperature is 1100 degrees Celsius. So இதை நான் hot forming பண்ண போறேன் அப்படின்னா 1100 தாண்டி ஹீட் பண்ணிட்டு forming process, அது 1100க்கு கீழே ஹீட் பண்ணிட்டு forming process. Okay, so this is cold forming. This is A after cold forming, and here also I'm supplying same energy. Let us suppose Q, and I'm supplying same energy of 500 kilojoule. Okay, member is A. Temperature வந்து like 500 kilojoule இல்லை இங்க anyways the temperature energy supplied will be less because I'm heating it to lesser lesser temperature. Maybe 300 I will take. 300 kilojoule. T வந்து T dash. Okay. After forming process, I will I will allow it to cool it until room temperature. Room temperature க்கு நான் cool பண்ணுவேன், right? இங்க தான் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சின்ன difference. I mean, after forming process, how the material is going to behave, there will be one small difference. In case of a hot forming process, this entire energy will be again lost back as a heat itself. Heat away வந்து reject பண்றோம். என்னோட my material's energy will be completely it will just leave. Okay, leave it. And again, எப்படி இந்த grain மாறுது அப்படின்றது நான் எந்த டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணிருக்கேன்றத பொறுத்து இருக்கு. அதை பத்தி நான் அப்புறமா சொல்றேன். How the grain is going to change, we will see that later. Hot forming ல அதாவது என்னோட டெம்பரேச்சர் will it be going to be near to recrystallization or it's going to be very high away from recrystallization? 1100 னு சொன்னேன். 1110 நாலும் hot forming தான் இல்ல 1700 நாலும் hot forming தான். ரெண்டுமே hot forming. recrystallizationக்கு பக்கத்துல இருந்தாலும் hot forming, இல்லனா ரொம்ப தள்ளி இருந்தாலும் hot forming. பட் அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ்னால என்னோட கிரெயினோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். we will talk about it little bit later. But cold formingல அந்த பிரச்சனை இல்லை. You do whatever the cold forming you did. But the difference you are going to see here is இந்த 300 kilojoule ஹீட்டுமே வந்து திரும்ப வெளியே போகாது. லைக் டெம்பரேச்சர் மறுபடியும் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும். பட் நான் சப்ளை பண்ற எனர்ஜி கொஞ்சம் எனர்ஜி ஸ்ட்ரெயினா உள்ளே இருக்கும். And that strain is called as residual strain. Okay, நான் சப்ளை பண்ற எனர்ஜி ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜியா உள்ளே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். கோல்டு ஒர்க்கிங்ல இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் கோல்டு ஒர்க்கிங். ஹாட் ஒர்க்கிங்ல ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி இருக்கும். when I strain it, strain energy will be there, but residual strain இருக்காது. residual strain na how can I say, even after reaching to original state, I mean even after doing the plastic deformation, even after reaching a particular state, there will be some amount of energy which will be stored inside, and adanala there will be some residual stress. Okay, there will be some residual stress which will be there. For example, in the 300 ல இருந்து 260 kilojoule தான் வெளியே வருதுன்னு வெச்சுப்போம். Balance இருக்க 40 kilojoule of energy will be stored in the form of stress, in the form of strain, residual stress and residual strain. What is the difference here அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா வந்து, what if I again want to do a cold forming process? இப்போ நான் வந்து A ல இருந்து A dash கொண்டு வந்துட்டேன் என்னோட ஷேப்பை. இப்போ நான் திரும்பவும் cold forming பண்ணனும். Okay, if I want to do cold forming again or hot forming again, now the new recrystallization temperature will be reduced. நான் திரும்ப சொல்றேன், ஹாட் ஃபார்மிங் பண்ணிருக்கும் போது நான் சப்ளை பண்ற மொத்த எனர்ஜியும் வெளியே வந்துடும். Okay, there is no residual stress, no residual strain, no strain, excess strain energy which is being stored. So முதல்ல நான் எடுத்த மெட்டீரியலும் ஹாட் ஃபார்மிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் எடுத்த மெட்டீரியலுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் ரீகிறிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சர் சேமா தான் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வேணா எடுத்துக்கோங்களேன், இது 600 டிகிரி செல்சியஸ்னா இதுவும் 600 டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும். ஸோ நான் இந்த மெட்டீரியல் இந்த மெம்பர் எடுத்து நான் மறுபடியும் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா என்னோட ரெஃபரன்ஸ் 600 தான் என்னோட ஆர்சிடி. பட் இந்த கேஸ்ல இனிஷியலா எடுக்கும் போது 600 இருந்துச்சு. தென் நான் கோல் ஃபார்மிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட
recrystallization temperature will decrease. Okay, it will decrease. Reason, actually I have given you the reason, but அதை எப்படி correlate பண்றது இதோட அது? The reason is because of the residual stress and residual strain. மறுபடியும் நான் வந்து ஃபார்மிங் பண்ணணும், இந்த மெம்பரை வந்து நான் மறுபடியும் ஃபார்மிங் பண்ணணும். ஓகே, நான் ஃபார்மிங் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது என்னோட ரீக்ரிஸ்டலேஷன் டெம்பரேச்சர் முதல்ல இருந்ததை விட இப்போ கம்மியா இருக்கு. அதை நான் எப்படி இந்த ரீசனோட ரிலேட் பண்றது? ரீசன் வந்து ரெசிடுவல் ஸ்ட்ரெஸ் தான். அதான் பாயிண்ட். It's there is some residual stress which is already there, so I need less amount of energy only for making the what is that change in the crystal structure. Okay, so இப்போ எனக்கு அதே amount of energy மறுபடியும் தேவையில்லை. ஓகே, எனக்கு கம்மியான எனர்ஜி நான் சப்ளை பண்ணாலே போதும் கம்பேர்ட் டு வாட் எவர் ஐ ஹவ் டன் இட் இனிஷியலி. ஓகேவா? And in case of cold forming process, there is nothing like what is that? There is nothing like I will get what is that? There is nothing like I will get a different grain structure, but my grain structure will be more finer. Okay, my grain structure will be more finer. But in case of hot working, there will be some change. நான் அது என்னன்றது சொல்றேன். We will discuss that separately. Okay. There is no heading for it. Just write it as a note. நான் statement dictate பண்றேன். RCT லயே note எழுதிக்கோங்க. நான் statement dictate பண்றேன். வேற எழுதுறீங்களா? Okay. Now write down. Let us consider two components. Let us consider two components of same material. Let us consider two components of same material. One is subjected to cold working. One is subjected to cold working, and other is subjected to hot working. One is subjected to cold working, and other is subjected to hot working. Full stop. Both are brought to same temperature. Both are brought to same temperature after mechanical working process. Both are brought to same temperature after mechanical working process. Full stop, continue. It is found that RCT of cold working component, it is found that RCT of cold working component is less than the parent material. RCT of cold working component is less than the parent material. It is because there is some residual energy. There is some residual energy stored. There is some residual energy stored, and when the material is heated, this energy is distributed. Material is heated, this energy is distributed and taken by grains. This energy is distributed and taken by grains. Hence, a full stop and then full stop, continue. Hence, temperature required to cause the change in grains. Temperature required to cause the change in grains is less in cold worked component. Required to cause the change in grains is less in cold worked component. Write down comparison of hot and cold working. சரி, நான் இது ஒரு பாயிண்டா டிக்டேட் பண்ணிட்டு அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரியா தான் இருக்கும். Write down comparison of hot and cold working. First point, you can parallelly write
I will dictate and then I will explain. For initial bulk forming process, bracket la primary process, for initial bulk forming process, bracket la primary process, hot forming is preferred. And for secondary process, cold forming is preferred. For the secondary process, cold forming is preferred. Siladu self-explanatory. In the point, I hope it is fine. Starting lay sollirna. Okay, for the secondary process, cold forming is preferred. Okay, ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. சில இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் டிக்டேட் மட்டும் தான் பண்ணுவேன். செகண்ட் கேஸ், செகண்ட் பாயிண்ட் நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன். யூ கேன் ஆக்சுவலி ஆன்சர். If you want to do, like, consider that I have a member, I'm going to apply some force and then I'm going to change it into some shape. ஒரு கேஸ்ல வந்து you are going to do it in hot forming, ஒரு கேஸ்ல cold forming. எதுல எனக்கு எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படும்? Cold forming, right? That is the point. So cold forming generally வந்து for causing the same deformation, I need more amount of power or more amount of energy. Okay, write down. For inducing same amount of deformation, the force and energy required, for the cold working operation, is always higher than, hot working. For cold working operation is always higher than hot working. Next, third one, write it as temperature. Temperature போட்டு ஒரு hyphen போட்டுக்கோங்க. Temperature and hyphen. நான் dictate பண்றது. Okay. Like temperature hyphen அதுல first category. I mean அது கீழ ஒரு star mark போட்டு first. In case of hot working, because of high temperature of metal, metal is prone to prone to form oxides or scales. The presence of scales, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க அதே ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, the presence of scales results in Roman number 1. இப்போ இந்த ஸ்டார் மார்க் போட்டதுல Roman number 1. ஓகே, Roman number 1, poor surface finish of the component, இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஆக்சைட்ஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கனால ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும், டைமென்ஷனல் அக்யூரசி நல்லா இருக்காது, சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுன்றது. ஓகே, Roman number 1 is poor surface finish of component. Roman number 2, poor dimensional accuracy of the component. Roman number 3, coefficient of friction is around 0.5 to 0.6. Coefficient of friction is around 0.5 to 0.6. See, coefficient of friction ஏன் இந்த பாயிண்டோட லிங்க் பண்ணோம்? That's very obvious because of the scales, it's going to be rough. So coefficient of friction ஜாஸ்தியா இருக்கு. 5 to 0.6. 0.5 to 0.6. ஓகே, செகண்ட் ஸ்டார் மார்க். இது 3 பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ரெண்டாவது ஸ்டார் மார்க் அதே டெம்பரேச்சரோட கண்டிஷன்லேயே ரெண்டாவது ஸ்டார் மார்க். In case of cold working,
formation of oxides or scales, formation of oxides or scales will be less. Formation of oxides or scales will be less, and hence first point, good surface finish. That's Roman number 1. Okay, good surface finish, close dimensional tolerance, good surface finish, close dimensional tolerance, and third one, coefficient of friction will be low or will be less. Coefficient of friction will be less. Bracket la 0.2 to 0.3. Third one, coefficient of friction will be less. Bracket 0.2 to 0.3. Okay. So temperature related point வந்து முடிஞ்சிச்சு. Next, fourth one. Okay, இந்த 3 pointsல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Clear. Fourth one. In hot working, இது mostly self explanatory தான். நான் dictate பண்ற டவுட் இருந்தா கேளுங்க. In hot working, because of metal, in hot working, because of metal heated to higher temperature, because of metal heated to higher temperature, the handling of material, metal heated to higher temperature, the handling of material, handling of material will be difficult. Handling of material will be difficult. Whereas for cold working, one second, missed it. It is easy for handling. It is easy to handle. Whereas in case of cold working, it is easy to handle. Next, fifth one. இந்த பாயிண்ட்டும் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான். will dictate it. In hot working operation, because of temperature greater than RCT, because of temperature greater than RCT, there will be residual stress. Present after the process. There will be residual stress present after the process. Sorry, there won't be. மாத்தி சொல்லிட்டேன். Hot working la there won't be. There won't be residual stress present after the process. Whereas in cold working, as the temperature is less than RCT, whereas in cold working, as the temperature is less than RCT, and hence internal residual stress will be there. Internal residual stress will be there. Next point. For brittle material, என்ன process preferred, hot or cold? Hot working process is preferred. For brittle material, hot working process is preferred. In the balance 2 points நான் முதல்ல explain பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் can write. See, if I take a material which is being cold work பண்ண material, how the behavior of the material will change. Generally, the material, if I'm going to do a cold working process, that is temperature less than RCT, I know one point. என்னோட திரும்பவும் நான் cold working try பண்ண அப்படின்னா என்னோட RCT கம்மியா இருக்கும். Okay, but regarding the grain structure, cold working materials will become more finer. Okay, cold working material will become more finer.
I'm not very sure about the reason also, but maybe with experience, with experiments, they would have identified. But cold working materials will become more finer. Since it is becoming more finer, what will happen to the strength and hardness? Strength and hardness will increase. நம்ம இதை 2-3 நாளா பார்த்துட்டு இருக்கோம், different castingலயும் பார்த்தோம், நேற்று வெல்டிங்லயும் பார்த்தோம். My strength and hardness will generally increase. Okay, so compared to my original material, நான் cold work பண்ண மெட்டீரியலோட strength and hardness அதிகமா இருக்கும். And then my ductility and toughness will decrease. But இந்த மாதிரி straight forward ஆன observation hot formingல வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கல. Hot formingல கொஞ்சம் changes. இது direct observation once after doing cold forming process. This is how the behavior of the material has changed. But in case of hot forming process, நம்ம எந்த டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ஹீட் பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து என்னோட ஃபைனல் மெட்டீரியல் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு. ஓகே, இஃப் சப்போஸ் ஐ எம் ஹீட்டிங் இட், வாட் இஸ் தட், மை டெம்பரேச்சர் இஸ் க்ளோஸ் டு, இட் இஸ் அபவ் ஆர்சிடி, பட் இட் இஸ் க்ளோஸ் டு ஆர்சிடி. ஓகே, ஆர்சிடி விட ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் க்ளோஸா இருக்கு. நீங்க 500 டிகிரி ஆர்சிடினா, லைக் இஃப் சப்போஸ் இட் இஸ் 525 டிகிரி. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் கேஸ். Another case, I am heating the temperature is much above than that of RCT. 500 degrees Celsius, but of course it will be less than melting point, but it is much greater than that of RCT. See, என்ன difference observe பண்ணாங்க அப்படின்னா, RCT வர போயிருக்கும் போது grain-ஓட shape change ஆயிருக்கும். It would have obtained the new crystal behavior. But once after doing the metal forming process, see, என்னோட grain structure change ஆயிருக்கும், grain shape change ஆயிருக்கும். I am doing some metal forming process and then I changed everything. Whatever I want, I have changed it, and then I got a new one. Okay, but the final product, whichever I am going to get, after cooling down to room temperature, final product, original product oda grain structure மாதிரியே திரும்பவும் regain ஆயிடும். It is based on observation. Okay, என்னோட final product திரும்ப original product என்ன மாதிரியான grain structure இருந்ததோ அதே மாதிரி எனக்கு regain ஆயிடும். But if I increase the temperature to very high value, okay, so hot working process, if I do it close to RCT, என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்காது. அதாவது என்னோட ஷேப் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், பட் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்காது. அகைன் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மை ரெக்வயர்மெண்ட். If I want to metal form some product, பட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு பெருசா சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, ஆனா வந்து என்னோட ஷேப் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா என்னோட டெம்பரேச்சர் should be near to RCT. Okay, got it. If I want to make it more hard, if I want to make it more stronger, I will go for cold working. Now, coming to temperature much higher than that of RCT, hot working but temperature higher than that of RCT, it will reach a state of grain growth. நம்ம already பார்த்தோம்ல, start of recrystallization, completion of recrystallization, that is RCT, grain growth அடுத்தது melting. Okay, so என்னோட டெம்பரேச்சர் RCT விட ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, பட் lesser than melting point, it will reach grain growth. So grain ரொம்ப பெருசா வளர்ந்துரும். Okay, now when I cool it, to my room temperature, there the observation is there will be grains which will be larger than that of the original one. நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த grain கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த grain வந்து எனக்கு பெருசா இருக்கும். Okay, so ultimately this results in ductile. Okay, so grain வந்து பெருசா இருக்கு அப்படின்றனால the material will become more ductile, the material will become more tough. Okay, hardness வந்து கம்மியா இருக்கு. So based on my requirement, you can prefer whichever working process you want. Okay, இது அடுத்த பாயிண்ட், 7th point, 7 and 8. 7 and 8 தானே, 6 தானே முடிஞ்சிருக்கு. 7 and 8, 7th point. கோல்ட் ஒர்க் வந்து ஃபைனர் ஆகுனா டக்டைல வந்து அப்ப நம்ம பிரிட்டிலா மாத்தலாம். மெட்டீரியல் வந்து கைண்ட் ஆஃப் என்னோட டக்டைலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. சரி, அதை நான் பிரிட்டில்னு சொல்ல முடியாது. சரி, இந்த பிரிட்டில்னஸும் டக்டைலிட்டியும் வந்து ரிலேட்டிவ். ஐ மீன், டக்டைலிட்டி குறைஞ்சிட்டே இருக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி அதோட பிரிட்டில்னஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். பட் அது பிரிட்டில் மெட்டீரியலா மாறுதுன்னு அவசியம் இல்லை. நான் எந்த அளவுக்கு என்னோட டக்டைலிட்டியை குறைக்கிறேன் அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. மைல்டு ஸ்டீலே எடுத்துக்கோங்க, ஜென்ரலா அது டக்டைல். பட் நான் கோல்டு ஒர்க்கிங் பண்ணி என்னோட டக்டைலிட்டியை குறைக்கிறனால
எனக்கு புதுசா கிடைச்சிருக்க மைல் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் வந்து பிரிட்டில்னு சொல்ல முடியாது. பேசிக்கா இருக்கிற மைல் ஸ்டீலை விட இது கம்மியா இருக்கு டக்டைலிட்டி, அவ்வளவுதான். பட் அது பிரிட்டிலா சேஞ்ச் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. அதான் அது ரிலேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, எந்த அளவுக்கு நான் கம்மி பண்றேன்றதை பொறுத்து டிசைட் பண்ணும். ரைட் டவுன். 7th one. In cold working operation, because of smaller sized grain, the strength and hardness, because of smaller sized grain, strength and hardness of cold worked component, increases, and ductility and toughness decreases. Strength and hardness of cold worked component increases, ductility and toughness decreases. Full stop. Eighth one. In case of hot working operation, the mechanical properties of the material purely depends on at which temperature the hot working process is carried out. Purely depends on at which temperature the hot working process is carried out. அதுக்கு கீழே ரோமன் நம்பர் 1, 8th ரோமன் நம்பர் 1. Whenever hot working process is completed, near RCT, you can underline it. And then comma, near RCT, comma, the grain size obtained will be same as that of original grains. Hence, mechanical property of the material will remain same. As original component. Mechanical property of the material will remain same as original component. Okay. 2, Roman number 2. Whenever hot working process is completed well above RCT, by using excess amount of energy, grain growth will happen. And the final component final component's grain becomes greater than original one. And due to this
strength and hardness decreases. Due to this, strength and hardness decreases. Ductility and toughness increases. Ductility and toughness increases. Yeah, that's it. So take a break, we'll continue after that. Still we are left out with some small part of theory. இப்பதான் ரோலிங் ஆரம்பிக்கணும். இப்போ நம்ம போட்டு ஆரம்பிச்சு மற்ற கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல் வந்து 600 இருக்கா. ஸோ அந்த மெட்டீரியலை டேரக்டா 600 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் பண்ணுறேன். ஓகே. 600க்கு ஹீட் பண்ண மாட்டோம். 600 கம்மியா இல்ல. நான் சொல்ற கேஸ்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா ஹாட் வாங்க. நான் ரெண்டு கேஸ் வச்சிருக்கேன். இல்ல நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டமா வச்சிருக்கேன். என்கிட்ட ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து ஆசிட் எடுத்து ஹீட் பண்றாரு. ஜஸ்ட் ஆசிட் இருக்கிறார். ஓகேங்களா? ஓகே. செகண்ட் கேஸ் என்னன்னா அது வந்து கோல்ட் ஃபார்மிங் பண்ணிடுறாரு. கோல்ட் ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அடுத்த கோல்ட் ஃபார்மிங் பண்ணா அது வந்து ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும் கரெக்ட்டுங்களா? தென் அப்புறமா அதை வந்து ஆசிட் எடுத்து கொண்டு வரும். ஓகே. ஸோ ஆசிட் கொண்டு போயிட்டா ஸ்டில் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குமான்னு சொல்றாரு. ஆர்சிடி ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறமா இருக்காதுல்ல, அதான் அது ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுதுல்ல. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அப்போ லைக் அது வந்து ஒரு நியூ கேரக்டரிஸ்டிக் வருதுங்களா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல? ஐ மீன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நீங்க தான் வந்து 600 வரைக்கும் ஹீட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் கூல் பண்ணிடுறீங்கல்ல. அதான் சார். இல்ல அதான் 600 வரைக்கும் ஹீட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் ரூம் டெம்பரேச்சர் கூல் பண்ணிடுறேன். அதானே பண்றீங்க இல்ல? 600 ஹீட் பண்ணி ஓகே. ஓகே. அப்ப அங்க வந்து அங்க ஒரு செட் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? 600 ஹீட் பண்ணா ஒரு செட் ஆஃப் கிரெயின்ஸ். ஓகே. அத வந்து கோல்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்புறமா 600 டிகிரி நீங்க ஹீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கோல்ட் ஃபார்மிங் இல்ல. எனக்கு ஆக்சுவலி क्वेश्चन ரெண்டு கேஸ் சார். ரெண்டு மெட்டீரியல். ஓகே. ஓகே. ஒன்னு 600ல ஹீட் பண்ணி தனியா வச்சாச்சு. அதான் ஒன்னு 600ல ஹீட் பண்ணி தனியா வச்சாச்சு. இன்னொன்னு வந்து 600க்கு கம்மியா ஹீட் பண்ணி கோல்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே. கோல்ட் ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் % ஆயிருக்கு. அதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் அது இப்ப ஹாட் ஃபார்மிங் ஆயிடும். ஓகே. கம்மியான ரீகிரிஸ்டலைசேஷன். சரி ஓகே. இப்போ ரெண்டு மெட்டீரியலுமே வந்து கிரெயின்ஸ் ஒரே மாதிரி கிரெயின்ஸ் இருக்குமா வேற கிரெயின்ஸ் இருக்குமா? ஓகே. ஸோ இப்போ நான் புதுசாக ரீச் ஆன ரீகிரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சருக்கும் முதல்ல நான் ரீச் ஆன ரீகிரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சரும் ஓகே. எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. இப்போ இது 550 என்னோட நியூ ரீகிரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சர். நான் கோல்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு மறுபடியும் 550க்கு போகும்போது எனக்கு ஒரு கிரெயின்ஸ் இருக்கும். இனிஷியலாக நான் 600 ரீச் ஆகும்போது ஒரு கிரெயின் இருக்கும். அந்த ரெண்டு கிரெயின் ஸ்ட்ரக்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்குமான்னு கேட்குறீங்க? ஓகே. I got the point. எனக்கு ஷுவரா தெரியல. ஆனால் பட் ஐ ஃபீல் இட் வில் பி சேம். ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஆஃப் ஆல்ரெடி எனக்கு ப்ரெசென்ட்டாக இருக்க ரெசிடியூல் ஸ்ட்ரெயின் தானே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டு அந்த ஸ்டேஜுக்கு ரீச் ஆகுது. ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் பி சேம். பட் எனக்கு ஷுவரா தெரியல. பட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த கொஸ்டின். ஓகே. பட் ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர். பட் இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து எனக்கு சீக்கிரமா ரீகிரிஸ்டலைசேஷன் ரீச் ஆயிடும் அப்படின்றது ஷுவர். பட் ஆனால் ஒரே மாதிரி இருக்குமான்றது தெரில. ஷுவரா தெரில. Okay. Yeah, okay, then you can go for a break. I will meet by 12 o'clock. Okay. See, cold working process, like not cold working process, any working process, hot, like forming process. Forming process na improve பண்ணனும்னா என்ன பண்ணலாம்? Let me just take stress strain diagram. If I want to improve this, if I want to improve the process, I'm taking it for mild steel. But நான் இந்த ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா I just need to increase this region. இந்த ரீஜனை அதாவது என்னோட பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஜோன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து கோல்டு ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண போகுது. இட்ஸ் கோயிங் டு சப்போர்ட் மோர் இன் அவர் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ். ஸோ what are all the ways in which I can do this? I mean, just we will see what are all the ways in which I can increase the plastic deformation zone. One second.
கோல்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல, ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டிஃபர்மேஷன் ஜோன் கம்மி ஆகும். ஸோ இன்க்ரீஸ் த பிளாஸ்டிக், அதான் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பட் டிஃபர்மேஷன் ஜோன் கம்மி ஆகும். ஸோ கோல்ட் ஒர்க்கிங் சப்போர்ட் பண்ணாது. ஒரே நிமிஷம். ஓகே ஓகே, கோல்ட் ஒர்க்கிங் சப்போர்ட் பண்ணாது எனிவேஸ். ஓகே ஓகே, see we can do one thing. I mean, கோல்ட் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் பண்றதுனால இந்த அல்டிமேட் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த அல்டிமேட் பாயிண்ட் வந்து எனிவேஸ் எனக்கு மேலே ஷிஃப்ட் ஆக போகுது. ஓகே, இட் வில் கெட் ஷிஃப்டட், இட் இஸ் சப்போஸ். ஓகே, பட் அல்டிமேட் பாயிண்ட் மட்டும் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகாம என்னோட ஈல்டு பாயிண்ட்டும் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ என்னோட பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஜோன் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹாவ் தட் மச் எஃபெக்ட் கோல்ட் ஒர்க்கிங் நான் பண்ணேன் அப்படின்னா. The one thing which I can do is I can heat it. Okay, I can heat the material. என்னோட மெட்டீரியல் ஹீட் பண்றதுனால என்ன ஆகும்? There will be decrease in my yield point and there will be decrease in my ultimate point also. ரெண்டுமே decrease ஆகும். But the decrease which is going to happen in case of yield will be more than that of decrease in ultimate. See, the overall result is my plastic deformation zone will increase. See, the point which I'm trying to convey here, என்னோட மெட்டீரியலை ஹீட் பண்ணிட்டு, நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு நான் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் பண்றது, இட்ஸ் கோயிங் டு பி அட்வான்டேஜ் பிகாஸ் மை பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் zone will increase. Okay, so that is one. And one more thing, in case of forming process, my aim is to cause a permanent deformation. Okay, but if I take a material like it again, strength of materials concept, I will just recollect it. For instance, if I deform until this point and if I remove the load, what will happen? இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஃபார்ம் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா நான் மறுபடியும் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்துடும். இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நான் டிஃபார்ம் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணனா என்ன ஆகும்? இந்த பாயிண்ட் வரை டிஃபார்ம் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்றேன், வாட் will happen? Point 2 வரைக்கும், or else I will take this as A, I will take this as B, I will take this as B. So B வரைக்கும் deform பண்ணிட்டு பண்ணனா, yeah, it will follow the parallel path. It will follow a parallel path. அதாவது இந்த ஸ்லோப்புக்கு parallel-ஆவே வந்து deform ஆகும். இதுவும் again SOM concept as I said. So finally result, this will be my permanent deformation. Okay, this will be my permanent deformation, and this is, what is this? And this is the recovery, elastic recovery. SOM attend பண்ணாதவங்களுக்கு நான் just ஒரு recollection மட்டும் கொடுத்துறேன். So I am just applying a load and the load is crossing yield value. And ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் நான் டிஃபார்ம் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ரீச் த ஒரிஜினல் பொசிஷன். பட் அட் த சேம் டைம் நான் எங்க வரைக்கும் டிஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் அதே பொசிஷன்லயும் ஹோல்ட் ஆகாது. ஸோ கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆகும், கொஞ்சம் பர்மனெண்டா டிஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, அந்த பர்மனெண்டா டிஃபார்ம் ஆனது இந்த வேல்யூ, ரெக்கவர் ஆனது இந்த வேல்யூ. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ், அல்டிமேட்லி அவர் எய்ம் இஸ் டு இன்க்ரீஸ் திஸ் பர்மனன்ட் டிஃபர்மேஷன். அந்த எலாஸ்டிக் ரிகவரி ஆர் எல்ஸ் மெட்டல் ஃபார்மிங்ல நம்ம இன்னொரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்ப்ரிங் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்ப்ரிங் பேக் இஸ் நத்திங் பட் டியூ டு எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் இட் இஸ் ட்ரைங் டு கம் பேக் டு ஒரிஜினல் ஷேப். பட் நான் ஈல்டு பாயிண்ட்டை தாண்டினால ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வர முடியல, பாதி மட்டும் ரெக்கவர் ஆயிருக்கு. ஆர் எல்ஸ் டிபெண்ட்ஸ், சம் பர்சன்டேஜ் மட்டும் ரெக்கவர் ஆயிருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் அவர் ஸ்ப்ரிங் பேக் ஆர் எலாஸ்டிக் ரெக்கவரி. தட் இஸ் டியூ டு எலாஸ்டிக் நேச்சர். இதே என்னோட மெட்டீரியல் வந்து பியூர்லி பிளாஸ்டிக்கா இருந்துச்சு, பட் இட்ஸ் ஐடியல் கேஸ். பியூர்லி பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா எலாஸ்டிசிட்டியே மெட்டீரியலுக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா வந்து நான் டிஃபார்ம் பண்ணிட்டு எந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஃபார்ம் பண்ணிட்டு விட்டனோ அதே பாயிண்ட்ல இது நின்றோம். ஓகே, தேர் வில் பி வாட் இஸ் தட், தேர் won't be any elastic recovery. பட் இன் ரியாலிட்டி எல்லா மெட்டீரியலுமே எலாஸ்டிக் அப்படின்றனால எலாஸ்டிக் ரெக்கவரி கண்டிப்பா இருக்கும். வாட் ஐ கேன் டூ இன் ஆர்டர் டு டிக்ரீஸ் எலாஸ்டிக் ரெக்கவரி, பிகாஸ் ஃபார்மிங் கேஸ் எலாஸ்டிக் ரெக்கவரியை நான் கம்மி பண்ணும். ஓகே, வாட் த பாயிண்ட் ரைட்? ஃபார்மிங் கேஸ் எலாஸ்டிக் ரெக்கவரியை கம்மி பண்ணும். ஸோ வாட் ஐ கேன் டூ? See, for that we are just going to do one small change.
நான் பாயிண்ட் பி வரைக்கும் லோட் பண்ணிட்டு உடனே லோடை ரிமூவ் பண்ணாம அதே இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க போறேன் கொஞ்ச நேரம். ஓகே, தட் இஸ் வெரி ஆப்வியஸ், ரைட்? ஜஸ்ட் டேக் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரப்பர் பேண்ட். நான் ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதே இடத்துல கொஞ்ச நேரம் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இட் வில் ரிகவர். பட் நார்மலாக ரிகவர் ஆகிறத கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே கம்மியாக தான் ரிகவர் ஆகும். ஓகே, இதே நான் வந்து 2 மணி நேரம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இட் வில் ரிகவர், பட் த ரிகவரி வில் பி லெஸ். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி த டைம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், this is the curve which I'm going to get by keeping it at point B for T1 time. So I'm loading it until B and then I'm keeping it at that point itself for time period T1. இப்போ இதே என்னோட time period நான் increase பண்றேன் T2. What will happen? If I increase it to time period T2, my curve will be like this. It won't be parallel. Actually T1 கே வந்து அது parallel இருக்காது. Or else I will do one thing. I'll just take this is 0. Okay, time வந்து 0. இங்க வந்து time T1. இப்போ நான் T2 போகும்போது T1 maybe 5 seconds வச்சுப்போம், or else 2 minutes. T3 is 10 minutes. So what will happen? Further it will move this side. So permanent deformation further increase out. Okay, that's the point. So my permanent deformation will be keep on. It is permanent deformation. Okay, permanent deformation of 1 will be less than that of permanent deformation of 2. It will be less than that of permanent deformation of 3 if I keep on increasing my time. Okay, the holding time நான் increase பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா என்னோட permanent deformation increase ஆயிட்டே இருக்கும். Ideal case we can avoid the entire elastic recovery, but கொஞ்சமாவது elastic recovery இருக்கும். Because நீங்க என்னதான் எவ்வளவு நேரம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் elastic property மொத்தமாலாம் வந்து remove ஆயிடாது. There will be a small, at least a small elastic recovery which will happen. But என்னோட permanent deformation எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு என்னால increase பண்ணலாம் by increasing the time period at which I am holding at that point. Okay, any doubts here? Okay. I will dictate it. Okay, just hold on. So இது வரைக்கும் 2 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று வந்து டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஃபார்மிங் பண்றது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் கன்வீனியன்ட், பிகாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி என்னதான் வந்து என்னோட ஈல்டு பாயிண்ட் குறைஞ்சாலும் அல்டிமேட் பாயிண்ட்டும் குறையும். ஸோ என் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஜோன் அல்டிமேட்லி இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். ரெண்டாவது பாயிண்ட் பெர்மனன்ட் டிஃபர்மேஷனை எய்ட் பண்றதுக்கு, அதாவது என்னோட எலாஸ்டிக் ரிகவரியை என்னோட ஸ்ப்ரிங் பேக்கை கம்மி பண்றதுக்கு டிஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதே பொசிஷன்ல ஹோல்ட் பண்றோம். ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நான் விடும் போது என்னோட ரெக்கவரி கம்மியா இருக்கும், டிஃபர்மேஷன் அதிகமா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் an interconnected one, interconnected to problem aspect. I'll just define it, then we will see the problem aspect. Parallel line இதுக்கு இல்ல அச்சீவ் பண்ண முடியாது. there will be small, at least small deviation. நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஈவன் நம்ம what is that, like take an example of our what is that, rubber band example எடுத்துக்கோங்க. நீங்க எவ்வளவு நேரம் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ரெக்கவரி இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் நீங்க ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிற டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக என்னோட ரெக்கவரி வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கும். பட் சின்ன ரெக்கவரியாவது உங்களால பார்க்க முடியும். until the member is elastic. ஓகே, மெம்பருக்கு எலாஸ்டிக் நேச்சர் இருக்கு, மெம்பருக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சமாவது ரெக்கவர் ஆகும். ரிஜிட் மெம்பருக்கு மட்டும்தான் ரெக்கவரி வந்து 0 ஆகும். ரிஜிட் மெம்பர் இஸ் நாட் தேர். பட் we can say something that by increasing the holding time we are nearing to that rigidity ன்னு வேணா நம்ம சொல்லலாம். இந்த ரிஜிடிட்டிக்கு வந்து நம்ம க்ளோஸா எடுத்துட்டு போறோம்னு வேணா சொல்லலாம். Okay, but anyways, once after recovering, if you try to reload it, again it is going to behave as what is that, elastic member only. Okay, நான் மறுபடியும் திரும்பவும் elongate பண்ண ட்ரை பண்ணனா மறுபடியும் எலாஸ்டிக் மெம்பரா தான் பிஹேவ் பண்ணும். அந்த லோடிங் அண்ட் ரீலோடிங் எஸ்ஐஎம்ல நம்ம பார்த்துடணும். அகைன் அதான் இது கொஞ்சம் கனெக்டட் கான்செப்ட். எஸ்ஐஎம் வரும்போது இன்னும் பெட்டரா புரியும். பட் இந்த பாயிண்ட் நான் அங்க சொல்ல மாட்டேன். பெர்மனன்ட் டிஃபர்மேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்றது வந்து, ஏன்னா அது ஃபார்மிங் ரிலேட்டட். permanent deformation actually SIM la தேவையில்லை. we will be focusing on elastic region only. Okay. See, I will take, we have discussed a number of mean values, right?
we'll try to recollect that just to give you the feel. In thermodynamics and applied thermodynamics, there is something called as mean temperature of heat addition. Mean temperature of heat addition, like why we need to know that. Of course, to understand the process properly, efficiency compare பண்றதுக்கு. But what I am doing there, ஏன் நான் மீன்ன்ற ஒரு டேர்ம் எடுத்துட்டு வந்தேன்? ஹீட் அடிஷன் ஒரே டெம்பரேச்சர்ல நடக்காது ஜென்ரலா எந்த ப்ராசஸ்லயும், கார்னாட் தவிர. So I need to find out, okay, so if the temperature is increasing, அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஆவரேஜா ஒரு டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணோம். ப்ரொவைடட் என்னோட ஆக்சுவல் கேஸுக்கும் ஆவரேஜ் கேஸுக்கும் ஏதோ ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கும். என்ன சிமிலாரிட்டி? ஹீட் சப்ளை சேம். மீன் டெம்பரேச்சர்ல நான் சப்ளை பண்ற ஹீட்டும் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும்போது நான் சப்ளை பண்ற ஹீட்டும் சேமா இருக்கணும். Auto cycle, diesel cycle, we seen that one. Mean effective pressure. Work done on the same arkano, provided our swift volume is same. And again, and the pressure, mean effective pressure use panni nama enna conclude panna mudinjadhu appadina vande like if I take different engines of same swift volume, which one is going to produce more work அப்படின்றத என்னால conclude பண்ண முடியும். வேற ஏதாவது மீன் எக்ஸாம்பிள், மீன் வேல்யூ வேற எங்கேயாவது ஏதாவது பார்த்துருப்போமா? எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக இதுதான் அதனால ஞாபகம் இருக்கு. நீங்க தான் ரிவிஷன்ல வச்சிருக்கணும் சப்ஜெக்ட்ஸ். But we have some more, right? 3-4 mean values இருக்கு. I do remember this too, recent-ஆ பார்த்தனால. So okay, why I introduced that? See, we need some mean value in order to what? In order to know about some data. Like நம்ம படிக்கிற ப்ராசஸ்ல இருந்தோ இல்ல நம்ம படிக்கிற ஏதோ ஒரு சினாரியோல எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக எனக்கு ஒரு மீன் வேல்யூ தேவைப்பட்டுச்சு. அதே மாதிரி இங்க எனக்கு மீன் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ தேவை. பிகாஸ் த டிஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் இஃப் சப்போஸ் திஸ் இஸ் மை ஈல்டு பாயிண்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் மை ஈல்டு பாயிண்ட். என்னோட பெர்மனன்ட் டிஃபர்மேஷன் ஈல்டு பாயிண்ட்ல மட்டுமே நடக்க போறது இல்லை. ஓகே, என்னோட லோட் வேரி ஆகும், என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் வேரி ஆகும். நான் ஒரு மெம்பர் எடுத்து அப்ளை பண்ணும்போது தேர் இஸ் கோயிங் டு பி வேரியேஷன் மை லோட், தேர் இஸ் கோயிங் டு பி வேரியேஷன் இன் த ஸ்ட்ரெஸ். It's not going to deform at a fixed stress value. Okay, but again, as I said, we need a concept of mean here also, just like what we had there. We are going to assume that there is an average stress value or there is a mean stress value, which I will assume, again, it's not actual, it's an assumption. I will assume that corresponding to this stress value, in the stress na reach item abdina, if I reach this stress value, the deformation is going to happen continuously. Okay, permanent deformation continuously happen agapodhu if I reach that stress value. But in reality, sigma y la irundhu sigma u varaikum deformation, sigma u varaikum deformation nadakum. There will be some change in our actual stress pattern. Okay, permanent deformation, actual stress pattern la permanent deformation வந்து sigma y ல இருந்து sigma u வரை நடக்க போகுது. There will be some variation in my stress, but I am going to treat, okay, this is an average value of stress at which the material will undergo continuous deformation. I don't need to increase the stress or I don't need to decrease the stress. And the average value of stress I am going to give a name. It's a mean stress. But what type of behavior my member is showing? The mean stress reach ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன behavior it's plastic deformation behavior. Sorry. Perfectly plastic. That's correct. I am expecting one more name. Perfectly plastic is correct. I said it the morning also. It is undergoing a flow. Okay, na stress increase பண்ணாம member deform ஆயிட்டே இருந்ததுன்னா flow ல. So that stress is called as mean flow stress. Okay. It's a mean value of stress at which my material will undergo continuous permanent deformation without any increase in the stress. It's a theoretical concept. There is nothing like mean flow stress in actual. நம்ம ஆவரேஜா ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ரைட். பிகாஸ் அது அப்படி பிஹேவ் பண்ணுச்சுன்னா it will be a fluid. Okay, fluid தான் அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். And what should be the factor again, நான் ஒரு mean flow stress டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். Mean temperature we taken heat supply to be same, and for mean effective pressure we taken W net to be same. Depends on the application. In the இடத்துல எதை கம்பேர் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும்? Energy. Okay, it's the energy. Like
whatever the energy I'm spending, because if I'm going to deform a member, I'm doing some work on the member. அந்த ஒர்க்கு என்னோட மெம்பர்ல எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகும், which is nothing but strain energy. ஸோ நான் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜியை ஆக்சுவல் கேஸுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றேனோ அதே ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஐ நீட் டு ஸ்பெண்ட் இட் இன் தி மீன் கேஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்தோட ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜியை நான் ஈக்குவேட் பண்ணி மீன் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் what is that term. Okay, very very important term. Why it is very important term? Because problemsல வந்து இந்த மீன் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சு தான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் கன்ஃபியூஷனே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, பிகாஸ் என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் அவங்க அசியூம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பொறுத்து. ஓகே, நான் முதல்ல ஒரு அசம்ஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ண போறேன். என்ன அசம்ஷன் அப்படின்னா, என்டையர் மெம்பருமே பிளாஸ்டிக்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. there will be an elastic zone, but இந்த elastic zoneக்கும் பிளாஸ்டிக் ஜோனுக்கும் என்ன what is the comparison I can do? Elastic zone இது, plastic zone இது. So இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பேர் பண்ணா எது டாமினண்டா இருக்கும்? Plastic zone, which we know very well. Elastic strain ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Okay, elastic strain will be very very less. In fact, this diagram is what is that? It's not a complete diagram, right? In the value, this will be very close to y-axis. Okay, we have already seen that in SOM. நான் பட் திரும்ப ரீகலெக்ட் பண்றேன். இந்த வேல்யூ என்னோட y ஆக்சிஸ்க்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும். ஸோ என்னோட எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயின் வில் பி வெரி லெஸ், வெரி வெரி ஸ்மால். பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயின் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ எலாஸ்டிக் ரீஜனை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னோட பிளாஸ்டிக் ரீஜன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறனால மீன் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மட்டும் நான் என்டையர் ரீஜனையும் பிளாஸ்டிக்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் அன் அசம்ஷன். ஓகே, ஜஸ்ட் அன் அசம்ஷன். ஒருவேளை அந்த அசம்ஷன் வயலேட் பண்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்க கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் நீங்க அசியூம் பண்ணிருக்கீங்கன்ட்டு. ஓகே, right, before moving forward we have to recollect. If it's an elastic member or if it is an elastic within elastic limit, what is the law? It's not precisely elastic limit, but it is proportionality limit. But still, what does Hooke's law states? Stress is directly proportional to normal, stress is directly proportional to normal strain. Proportionality limit remove panna appadina we will add Eng's modulus to it. பட் இந்த யங்ஸ் மாடுலஸ்ன்ற கான்செப்ட் எலாஸ்டிக் லிமிட்டோட முடிஞ்சிடும். எலாஸ்டிக் லிமிட்டை தாண்டிச்சு அப்படின்னா we have to, that means when I reach plastic region, there is something called as power law. And what is this stress? இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினோட நேம் என்ன? They are engineering stress and engineering strain. In Hooke's law, we will use engineering stress and engineering strain. And in power law, whatever the stress and strain I'm using, okay, that is going to be true stress. Okay, true stress is equal to K into epsilon T to the power of N, where K is strength coefficient, and N is strain hardening exponent. Again, இது ரெண்டும் மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த மெட்டீரியல் எந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்றத பொறுத்து என்னோட ஸ்ட்ரென்த் கோஎஃபிஷியன்ட்டும் ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் எக்ஸ்போனன்ட்டும் மாறும். ஓகே, ரைட். What else? Okay, so now we will go back to the case. If I assume that entire material is plastic, okay, if I assume that entire material is plastic, and how to find out strain energy from this? In general, strain energy, how can I find out? Area. See, strain energy கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா just find out area below stress strain diagram. Okay, stress strain diagramல இருக்க area, but it's strain energy per unit volume. Whatever it is giving me, it is strain energy per unit volume. So this will give me strain energy per unit volume, and this is from our actual case. And if I find out area from this, it's going to give us strain energy. See, we won't find out until fracture. Okay, fracture varaikkum kandupidikka maatom until some maybe I will take some epsilon value, not until fracture. Okay, until where it is undergoing a permanent deformation. Fracture வேற எங்கேயோ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். In the value there, it will be there.
epsilon 1 வந்து questionல இருக்கும். I mean until what strain plastic deformation is happening, and this is also the energy, strain energy. This is epsilon 1. So this is strain energy per unit volume. Again, strain energy per unit volume from mean flow stress. Okay, நான் statement நான் dictate பண்றேன். Okay, நீங்க எதுவும் எழுத வேணாம். Give the name also, mean flow stress. Okay, right. We will focus on this first. That's actually ரொம்ப easy. Height on the sigma fm and length width வந்து epsilon 1. So ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணா எனக்கு area கிடைச்சிரும். What about this case? How to find out area for this? Assuming that entire member is plastic. Assuming entire member is plastic, elastic region கம்மியா இருக்கறனால நான் neglect பண்றேன். How to find? I need to integrate, yes. Just I need to take a small element, and இதோட height வந்து actually it is true stress, so sigma t, and strain is d epsilon t or d epsilon. It is okay, it's your wish, whatever you want you take. But நம்ம இங்க இருந்து நம்ம எதை சால்வ் பண்ற மாதிரியா இருந்தாலும் அது true stress and true strain தான். Okay, so how to find out the value for this? Now first area, direct area வந்து sigma t into d epsilon t, and I need to integrate it from 0 to epsilon 1. That will give me strain energy. Strain energy from the actual curve. Okay, what is my sigma t from power law? Plastic and assume panna appadina k into epsilon t power n into d epsilon. K is a constant, material க்கு அது கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும், வேரி ஆகாது. K வெளிய எடுத்துறலாம். Epsilon t power n, if I integrate it, it is epsilon t power n plus 1 by n plus 1. Upper limit வந்து epsilon 1 ன்னு எடுத்திருக்கேன், lower limit வந்து 0. Okay, now substitute upper limit and lower limit, so it is k into epsilon 1 whole power n plus 1. Anyways, lower limit substitute பண்ணா 0. K by n plus 1. That is the strain energy which I am getting from from the original value. What is my strain energy from mean value? Strain energy from mean value, height into length, so sigma fm into epsilon 1. So if I strain energy from the actual stress strain diagram need to be equated to strain energy which is calculated from mean stress strain diagram. Just ரெண்டுத்தையும் equate பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். So this is the value, k into epsilon 1 n plus 1 by n plus 1, which is equal to sigma fm into epsilon. Can cancel this, so my sigma fm will become k into epsilon 1 power n by n plus 1. I will recommend to remember this formula. And எப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா என்னோட மெம்பர் என்டையரா பிளாஸ்டிக்கா ட்ரீட் பண்ணா, அண்ட் ஆல்சோ இஃப் இந்த கொஸ்டின் தே ஆர் கிவிங் யூ கே அண்ட் என் வேல்யூ, கே வேல்யூ என் வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா நம்மளால ப்ரொசீடர் பண்ண முடியாது. கே வேல்யூ என் வேல்யூ கொடுக்கலன்னா ஃபைண்ட் அவுட் சம் அதர் வே, தேர் வில் பி சம் அதர் வே, ஐ வில் கிவ் யூ சம் லிஸ்ட். ஓகே, என்ன பண்ணும் அப்படின்றது நான் சொல்றேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதிக்கோங்க. The heading will be something like method of improving forming process, or else, one second, method of improving working process. Method of improving working process. I will give you one statement. You can write the statement and then you can copy the diagram. Area strain energy. இப்போ இந்த கேஸ்ல நான் டஃப்னஸும் strain energy ஒண்ணா எடுத்துக்கலாமா? ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சா டஃப்னஸ். இங்க வந்து எனக்கு ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஜென்ரலா நம்ம மீன் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு எடுக்க மாட்டோம். ஜென்ரலி திஸ் எப்சிலான் 1 வில் பி அல்டிமேட் வேல்யூக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும்.
அல்டிமேட் பாயிண்ட் வரைக்குமே வந்து நான் ஃபார்மிங் பண்ண மாட்டேன்ல. ஓகே, ஸோ ஃபார்மிங் பண்ண போறேன்னா the value has to be more than yield but less than ultimate. இது ஜென்ரலா போடுறதுனால நான் ஏதோ ஒரு எப்சிலான் எடுத்திருக்கேன், பட் the value will be before sigma u. டஃப்னஸ் ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் வரைக்கும் நான் கண்டுபிடிச்சாதான் வந்து டஃப்னஸ். ஸோ இங்கே டஃப்னஸும் இதுவும் சேம் இல்லை. Actually, அந்த graph வந்து two systems ம் அப்போ ஆமாம் ஆமாம் fraction கீழ வரும். ஆமாம் மேலே தான் போகும். எனிவேஸ் இது சும்மா ரஃபாக போட்டது தான். லைக் ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து எனக்கு கர்வ் வந்து மேலே தான் போகும். இந்த ட்ராப்பே வராது, நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பே வந்து ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயினுக்கு வராது. ஏன்னா we can change it. We can just have it as like this itself. இல்லைன்னா ஒரு ஜென்ரலான கர்வ் கூட வச்சு போட்டுக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது பிளாஸ்டிக் எடுத்துக்கிறதுனால தான் நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடணும். எந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்? லைட்டா கீழ ஸ்லாண்ட் ஆகும்னு சொல்லிருந்தோம். இல்லை, எந்த பாயிண்ட் கேட்குறீங்க? இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டா எடுக்கிறது கடைசியா வெர்டிகல் லைன். வெர்டிகல் லைனா? எப்சிலான் 1. ஓகே. ம் கொஞ்சம் வந்து இதாகும் சொல்லிருந்தோம்ல, பாத் வந்து இப்படி டிராவல் ஆகும். இல்லை இல்லை, நோ தட் இஸ் வென் ரிகவரி ஹேப்பன்ஸ். ரிகவரி நடக்கும்போது, அது ரிகவரி நடக்கும்போது. இது வந்து என்னன்னா, இப்போ என்னோட ஆக்சுவலா பர்மனன்ட் டிஃபர்மேஷனே வந்து நான் எப்சிலான் 1 அளவுக்கு பண்ணணும். நம்ம அங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், நான் லைக் வேற ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெயின் வரைக்கும் டிஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். டிஃபார்ம் பண்ணிட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணும்போது எனக்கு என்னோட டிராவல் வந்து இன்க்ளைண்டா வருது. பட் இங்க என்னோட பெர்மனன்ட் ஸ்ட்ரெயினே வந்து எப்சிலான் 1 வரைக்கும் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, எப்சிலான் 1ன்றது ஏதோ வேல்யூ, we need to strain this particular material until epsilon 1. ஸோ என்னோட பெர்மனன்ட் ஸ்ட்ரெயினே எப்சிலான் 1. மேபி நான் இது ஆக்சுவலி என்ன பண்ணியிருப்பேன், இதை விட ஜாஸ்தியா ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ரிகவர் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரிகவர் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த ரிகவர் ஆன ஸ்ட்ரெயினை நான் இதில் காட்டல. ஃபார் கிவன் மெட்டீரியல் you can write down. First write down, அதுக்கப்புறம் எழுதிக்கோங்க டயக்ராம். For a given material, for a given material to make, for a given material to make the metal forming process, to make the metal forming process further easy, to make the metal forming process further easy, it is required, further easy, it is required to increase the plastic deformation zone. It is required to increase the plastic deformation zone. This is possible. This is possible by, this is possible by, like you can first point மாதிரி எழுதிக்கோங்க. First point, reducing the yield stress of the material, reducing the yield strength of the material, reducing the yield strength of the material, and it is possible by heating the material. Reducing the yield strength of the material, and it is possible by heating the material. Full stop. With heating the material, full stop. With heating, not only yield strength, with heating, not only yield strength, but ultimate strength also decreases. Not only yield strength, but ultimate strength also decreases. But the rate of reduction is, but the rate of reduction is low, but the rate of reduction is low compared to yield. But the rate of reduction is low compared to yield value, yield compared to yield. And hence width of plastic deformation zone, and hence width of plastic deformation zone
increases. Width of plastic deformation zone increases. In the diagram podunga, or else you can write elastic recovery spring back. Subheading on the elastic recovery spring back. Elastic recovery or spring back. Subheading mari potrunga. Subheading. Elastic recovery spring back. Okay. Elastic recovery spring back on the diagram. Now dictate pandren statement. Okay, elastic recovery spring back. அதோட எழுதிடலாம் அது. ஓகே, எனிவேஸ் நோ இஷ்யூஸ். பட் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, அது எலாஸ்டிக் ரிகவரி ஆனதுன்ட்டு. டிக்டேட் பண்ணிடுறேன் விக்னேஷ். எலாஸ்டிக் ரிகவரி. when the load is released the material will try to regain. When the load is released, the material will try to regain to its original shape. The material will try to regain to its original shape. Full stop, continue. But when we load it beyond the yield point, the elastic recovery won't happen. But when we load it beyond the yield point, the elastic recovery won't happen completely. The elastic recovery won't happen completely. In bracket, there will be some permanent strain. In bracket, there will be some permanent strain. Full stop, continue. In metal forming point of view, permanent strain should increase. Metal forming point of view, permanent strain should increase. And for doing this, after the application of load, the member is kept at the loading position. After the application of the load, the member is kept at loading position. One second. And for doing this, after application of load, the member is kept at the loading position. The member is kept at the loading position for some time. The member is kept at the loading position for some time. And then it is released. Kept at the loading position for some time, and then it is released. As the holding time increases, permanent strain will also increase. As the loading strain increases, loading time increases, permanent strain will increase. Holding time. Holding time increases, permanent strain also increases. I can copy this diagram. இப்ப சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இந்த diagram. T1, T2, T3 வந்து holding time, okay? Over. Okay, so this one, mean flow stress. Write down the heading. It is also average flow stress, or else average yield stress. Average flow or average yield. Just write down the heading. நான் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்துறேன், அதுக்கப்புறமா டயக்ராம் நான் போட்டுக்கலாம். ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதுங்க. Okay, write down. It is the average value of stress. Average value of stress at which there will be continuous plastic deformation
without increase in further load. Without increase in further load. Yeah, you can copy. The equation anyways you guys already know, but if you want you can write down again. Strength coefficient and strain hardening exponent. Yes, shall we proceed? Okay. See, for problems, if suppose K and N is given to you, strength coefficient strain hardening exponent questionல கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண அதே ஃபார்முலா K into epsilon 1 power n by n plus 1 I can use. Okay, or else they might be giving you this sigma fm will be given directly in the question. அப்படி டைரக்டா கொடுத்திருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, directly use it. If suppose sigma fm is not there but there is something like இந்த மாதிரி ஏதாவது வேர்ட் இருக்கான்னு பாருங்க, எலாஸ்டோபிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். அண்ட் அகைன் இது அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும், நம்ம ஃபோர்ஜிங் ப்ராசஸ் அண்ட் ரோலிங் போகும்போது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வரும், அதை அப்போ பார்ப்போம். But if suppose they given that it is an elastoplastic material, then the material will be something like this, right? Sigma epsilon, and this is what my elastoplastic material is. In the zone varaikum elastic and then completely it is plastic. So elastoplastic material aranda which will be my sigma fm and directly my sigma y. Okay, because sigma y reach ஆனதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸா இட்ஸ் an ideal body. Okay, sigma y reach ஆனதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸா டிஃபார்ம் ஆகுற மாதிரி எடுத்துப்போம். So my sigma fm in this case will be sigma y itself. என்னோட yield வேல்யூவே மீன் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக எடுத்துக்கலாம் எலாஸ்டோபிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ன்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா. Or else if suppose I have a material like this. I have a material where it is going to behave as a elastic, and then adukaprom if suppose there is a increase, but still it's a plastic, but we can say that it's a plastic member with the strain hardening dramari. Strain hardening na there will be increase in linear strain hardening also. It is strain hardening but linear strain hardening. Strain hardening means there will be increase in our stress value. So your stress value increase ஆயிருக்கு, எங்க இருந்து எங்க increase ஆயிருக்கு, it is increased from sigma y to sigma u. So in that case my mean value is going to lie between this, இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல எங்கயாவது இருக்கும். Okay, that will be my sigma fm. And for finding this sigma fm, simply find out the average of yield and ultimate. அவ்வளவுதான். Okay, yieldக்கும் ultimateக்கும் average. Copy this. மற்ற cases அப்புறமா பார்ப்போம். Like there is some specific formula for forging and rolling வரும்போது சில changes பண்ணோம். பட் இப்போதைக்கு இது ஜென்ரலா காமனா ஃபார் ஆல் த ஃபார்மிங் ப்ராசஸ். கொஷனை பேஸ் பண்ணி தான் மேபி லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங்ன்ற மாதிரி இருந்தால் நம்ம கடைசி கேஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் பட் த கர்வ் இஸ் லீனியர். It's a type of forming process. Actually, we have already seen it, but just I will give you before starting it. Okay, so first one, the bulk forming. And in case of bulk forming, surface area to that of volume, this will be less. Because in our volume வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு, like there will be more bigger volume and then என்னோட surface area வந்து comparatively கம்மியா இருக்கும். And changesம் வந்து பாத்தீங்கன்னா there will be like bulk change you will able to see. Okay, and two, in case of sheet metal forming, surface area will be more compared to volume. So here predominantly there will be change in the thickness la dhaan perusa change irukume thavara vera edhilum periya change irukadu. And na use panna pora materialum adu mari dhaan. If I go for what is that, metal forming, I will be using two materials predominantly. And in case of sheet metal,
sheet metal, I use this one. So this is actually bloom, this is billet, and this is slab. See, slab ஓட length ரொம்ப பெருசா இருக்கும். Okay, 250 mm ஓட அதிகமா இருக்கும். But என்னோட thickness will be less than 40 mm. Okay, it will have some width. Perpendicular direction width இருக்கும். I'm not showing you the width. And bloom ஓட dimension, இது நான் A இது A ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா generally A ஓட value will be greater than that of 150 mm. Okay, 150 ஓட ஜாஸ்தியா இருக்கும். பில்லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை A ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா the value will be between 40 and 150 mm. Okay, and these two will be used in case of forming process. I'm talking about the initial form பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற initial member, and this will be used in case of sheet metal. Copy this. So we can start with the first process, that is rolling. Introduction over rolling ஆரம்பிக்கணும். Bulk forming ல யூஸ் பண்ணுவோம். Just given it as forming. It's hereafter majorly problematic. Okay, so பெருசா theory இருக்காது, concepts இருக்கும், but mostly problems. And first process rolling ரொம்ப important கேட்டுக்கு. Initial like forming க்கு முன்னாடி, sorry, raw material இனிஷியலா இருக்கிறது, இனிஷியலா இருக்க காம்பனண்ட், அதை நான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எனக்கு தேவையான காம்பனண்ட்டா மாத்திப்பேன். எல்லாத்துக்குமே தேர்ட் டைமென்ஷன் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, விட்த் இருக்கும், அதுலயும் விட்த் இருக்கும் ப்ளூம்லி. The bulk forming process. In bulk forming, first we will start with rolling. Okay, see, I will just give you just one idea, then we will go for, I will draw the actual figure and then we can discuss. It's a very, very, very easy process. Okay, see, this is what actually going to happen. We will have a material, either bloom or billet, whatever. We will have the material and we will allow this material to pass through. I'm just showing you a 2-dimension. This will actually rotating. This will be actually rotating like this. Okay. That's right. So what happens if this material comes in contact with this roller? Okay, the 3-dimension, again it has a 3-dimension, there will be width. It's just going to come in contact with this roller. Okay, because of the friction, because of the initial friction, this roller will pull this material inside. Okay, now initial raw material புடிச்சு உள்ள இழுக்கும். Main force which is involving here was this normal force, the force which is perpendicular to it. And force perpendicular develop ஆகுது அப்படின்னா there will be a parallel direction force also. Friction component ஒன்று இருக்கும், perpendicular component ஒன்று இருக்கும். Friction component வந்து parallel component. So these two roller will rotate and then it will pull it inside. Okay, when this material goes through this, and obviously there is a constraint, there is a restriction, right? In area பெருசா இருக்கு, இங்க area குட்டியா இருக்கு, and when it flows through this and when it is going to come out, it's going to leave it. It's going to leave like this. I'm just showing you the rough figure. We will see the actual figure later. I will draw the actual figure little later. Okay, so it will enter like this, and then when it is leaving, it's going to leave like this. And this zone, okay, this zone where the actual deformation is happening, right? This is the zone where the deformation is happening. Initially the length is something like what? We will take not the length, the thickness, I will take it as hi, and finally the thickness is hf, and the actual reduction in the thickness is happening here. Okay, in this zone, in this deformation zone. Okay, and at the start, obviously the roller velocity இருக்கும்ல, vr, we will take it as vr. It's rotating about some so velocity of the roller is vr. I mean angular velocity will be omega and linear velocity on the vr. Angular velocity omega, linear velocity let it be vr.
Okay, so என்னோட ரோலரோட velocity நான் அனுப்புற like the one which I'm sending, the raw material which I'm sending, right, அந்த பர்டிகுலர் பிளேட்டோட வெலாசிட்டியை விட ரோலரோட வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்பதான் வந்து அதை பிடிச்சி உள்ள இழுக்க முடியும். Okay, that is the first point. So இப்போ என்னோட மெட்டீரியல் if it is traveling at a speed of vi, okay, that vi has to be lesser than that of vr. It will be lesser than. Okay, then with the help of roller it will pull it inside. Okay, and majorly this is happening because of friction. I have already said that. And basic process இவ்வளவுதான். And one more assumption which we will take is there will be change in the length. Length will change ஆகும். Initially வந்து let us take the length is li and finally the length is lf. There will be some change in the length, but there is a third dimension, right? If I take this is the member, there will be a third dimension, width. But width வந்து almost constant அப்படின்னு நம்ம assume பண்ணிப்போம். Again, this is a concept which is related to strength of materials. Width change ஆகல, third directionல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. என்ன கான்செப்ட்? பாய்சன் ரேஷியோனால தான் LF சேஞ்ச் ஆகுது. H கம்ப்ரஸ் ஆகுது, ஸோ L வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். தேர்ட் டைமென்ஷன்ல வந்து எனக்கு டிஃபர்மேஷன் ஆகாது. அதான் அதுக்கு ப்ராப்பரா சொல்லுங்க. Third dimension there is no change in my what is that, change in the length. Width change agala, width constant, avladhaan. That's the thing. Why there is a condition for this. Width is constant. Constant, it is almost constant, not planar stress. It is plane strain condition. Plane strain condition la vandu oru direction oda strain vandu almost zero. Oru direction la strain vandu enakku irukadu. So enoda strain horizontal direction which is nothing but the length, and then my strain will be there in h because that is what we are compressing. Okay, so na thickness கம்மி பண்ணும்போது என்னோட length increase ஆகும். But third direction width oda strain we are going to assume that it's almost constant, but there will be some change. Obviously கொஞ்சம் change இருக்கும், but நம்ம plane stress condition எடுக்கிறனால மூணாவது directionல இருக்க changes நம்ம neglect பண்ண போறோம். Okay, so W maybe BI will be equal to BF. I will give you all those things. Notes on அப்புறமா கொடுக்கிறேன். முதல்ல I will just give an introduction. Okay, so the material, this material enters, it's pulling inside and then it is going to push it away. So இது வெளியே தள்ளும் போது ஒரு velocityல வெளியே போகும்ல, வெளியே தள்ளும் போது ஒரு velocity வெளியே போகும்ல. What should be that velocity? Will it be greater than VI or less than VI? It has to be greater. We can prove that, but still it is very simple because initially வரும்போது VI, but வெளியே போகும்போது the roller is actually pushing it away. So VF in fact will be greater than VR. Okay, VR விட ஜாஸ்தியா இருக்கும் வெளியே தள்ளும்போது. We will prove it mathematically. அது பார்க்கலாம். I will give you an equation. Other than this, okay. See, the next point is volumetric change. Enoda solid materials will be almost incompressible, but ella solid material enal incompressible edukka mudiyadhu. We have seen in those strength of materials, enna material is incompressible? Rubber. Rubber ku Poisson ratio 0.5. So rubber is almost close to incompressible material. Matta ella material volume konjam change agum. Okay, எல்லா மெட்டீரியலும் கொஞ்சம் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும், பட் அகெயின் we are going to take one more assumption that there is the volume is not changing that much. So வால்யூம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இனிஷியலாக நான் அனுப்புகிற வால்யூமும் ஃபைனலாக வரக்கூடிய வால்யூமும் வந்து சேமாக இருக்கும், ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் another assumption. And the another point is நான் மேலே யூஸ் பண்ணுற ரோலர், கீழே யூஸ் பண்ணுற ரோலர். Actually we are using 2 rollers in this case, but we can use more than 2 also. Okay, அது we will see it at the end. Type of rollers அப்புறமா பார்ப்போம். But we have one roller at the top and we have one roller at the bottom, right? These 2 rollers should be made up of same size and it should run at the same speed. First, why it should be made up of same size? Because of this contact. See, this is the contact, right? This is the contact which the roller is going to make with the member, the material, the component. And this is the contact the roller is going to make with the component. And in the contact என்ன decide பண்ண போகுது? In the so okay, we will take like this. If the contact area is more, what will happen? ஒரு கேஸ்ல contact area ஜாஸ்தி, ஒரு கேஸ்ல contact area கம்மி. It will happen only when
the roller size is different. ஒரு சைடில் எனக்கு டிஃபர்மேஷன் அதிகமாக இருக்கும், ஒரு சைடில் கம்மியாக இருக்கும். இன்னும் அதை கொஞ்சம் நம்ம ஒரு செட் SOM பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினை வச்சு சொல்லணும்னா, here as the area is more, there is going to be more force. ரெண்டு சைடும் நான் ஒரே ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணாலும் இங்கே எனக்கு ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி, ஏரியா அதிகமாக இருந்தால் இங்கே எனக்கு ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். So there is going to be an imbalance created which might result in bending of this particular member. என்னோட மெம்பர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இல்லாமல் என்னோட மெம்பர் பெண்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ in order to maintain the balance, we need to make sure that the roller size is same. Okay, in order to maintain the balance, the roller size is same. So area of contact same இருக்கும். Area of contact ரெண்டுத்துக்கும் சேமாக இருக்கும். Why velocity should be same? VRம் மேலேயும் கீழேயும் சேமாக தான் இருக்கணும். Why velocity should be same? velocity டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? ஸ்லிப் ஆகும். ஓகே, ஏதாவது ஒரு சைடில் வந்து ஒன்று ஃபாஸ்ட்டாக ஒன்று ஸ்லோவாக போச்சுன்னா there is a possibility for slip. ஓகே, ஸ்லிப்னால சில நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. we will see that later. Okay, even நான் velocity சேமா வச்சிருந்தாலும் ஸ்லிப்புக்கான ஒரு possibility is there. But if velocity is different, then I can surely say that slip will happen. That is going to be, that's not recommended for us. Any other specific points to add? Width should be same as that of same, or else it can be greater. Smaller இருக்காது, ஜெனரலாக ஸ்மாலராக இருக்காது, it has to be greater. ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து சில கன்க்ளூஷன்லாம் கொடுக்கணும். அதை தாண்டி வேற எதுவும் பெருசாக இப்போதைக்கு இல்லை. we will go through the conclusions one by one. First we will start with see இந்த HA and HF இருக்குல்ல, HA என்றது இனிஷியல் திக்னஸ், HF என்றது ஃபைனல் திக்னஸ், அண்ட் மொத்தமாக வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா, that reduction is delta H, that is my HI minus HF. So reduction in thickness, that is also called as draft. Okay, that is also called as draft. Other than this, if I try to, this is arc, the arc which is being in contact with the surface, and the arc of contact la irundhu na extend panna or line, and again if I extend it to the center of the roller, this angle, okay, this angle is theta, and that theta is angle of bite illana contact angle of bite or angle of contact. Okay, and this is contact arc length AB அப்படின்றது என்னோட arc length. I'll just give it as AB, arc length, and then I will take what is that, R, which is the roller's radius. R is roller's radius, and VR is roller's velocity. VI inlet speed, VF and the outlet speed of the plate. நான் அதெல்லாம் டிக்டேட் பண்ணிடுறேன். HI, HF, okay. ஒமேகா வந்து angular velocity. சரி, முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் நான் டிக்டேட் பண்ணிடுறேன், then we'll continue. இந்த டயக்ராம் மட்டும் போடுங்க. Let's draw the diagram. டயக்ராம் மட்டும் போடுங்க, only diagram. ரோலிங் எழுதி டயக்ராம் மட்டும். I will give the order, என்ன ஆர்டர்ல காப்பி பண்ணணும், எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். ஏரியா கம்மியா இருந்தா அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். see, it's logical. நான் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ ஒரு ஜோன்ல நான் ஒரு ப்ரெஷர் 50 மெகாபாஸ்கல் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்றேன் அப்படின்னா, ஏரியா ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா 50 into that area will be the force. என்னோட ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாகும். ஏரியா கம்மியா இருக்கும்போது என்னோட ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். இல்ல அது அசம்ஷன் தான். ஈவன் எலாஸ்டிக் ஸ்டென்தோமெட்ரிஸ்லயும் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்னு எடுத்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ல போட்டிருப்போம். அது கைண்ட் ஆஃப் வியூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எடுக்க மாட்டோம். கரெக்ட். ஈவன்
சேஞ்ச் ஆகும் லைக் Hmm. பட் ஆனா பிளாஸ்டிக் ரீஜன்ல வந்து கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரே வந்து சேஞ்ச் ஆகுறதுனால அவங்க வால்யூம் இன்க்ரீஸ் இருக்காது. இல்லை எனக்கு ஷுவராக தெரியலையே. பட் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுன்றது தானே கண்டிஷனு. கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால வால்யூம் சேஞ்ச் இருக்காதா? ஆமா லைக் பிளாஸ்டிக் ரீஜன்ல இருக்கும்போது ம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வால்யூம் சேஞ்ச் இருக்காது. லைக் நியூ வந்து 0.5 மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நீங்க இல்லை மியூ எனிவேஸ் இட் இஸ் டிஃபைன்டு வித்தின் வாட் இஸ் தட் வித்தின் எலாஸ்டிக் ஜோன். எலாஸ்டிக் ஜோனுக்குள்ளே தான் மியூ டிஃபைன் ஆயிருக்கு. பிளாஸ்டிக் ஜோனில் வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்னு கண்டிஷன் எதுவும் இல்லையே. எனக்கு அது கரெக்டாக தெரில. மேபி நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் எனக்கு ஐடியா இல்லை. கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகிறனால வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்றது. கரெக்டாக ஐடியா இல்லை. பட் ஜென்ரல் கண்டிஷன் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும். பட் நம்மளோட சிம்பிளிசிட்டிக்காக நான் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சு தான், ஈவன் எலாஸ்டிக் ஜோன்லேயே கூட சிம்பிளிசிட்டிக்காக நிறைய இடத்துல நம்ம வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு தான் போடுவோம். ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் ஈவன் எஸ்ஓஎம்லேயும் போட்டிருப்போம் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு நிறைய இடத்துல. ஈவன் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கும் போது கூட ஓகே எனிவேஸ் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் அகைன் பிளாஸ்டிக் ஜோனுக்கு வந்துடும்ல. பட் ட்ரூ ஸ்ட்ரெயின் வரும்போது வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு தான் போடுவோம். மேபி மெட்டீரியல் சயின்ஸ் தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணோம். மெட்டீரியல் சயின்ஸ் புக்கு தான் எதாவது ரெஃபர் பண்ணணும். டயக்ராம் மட்டும் போடுங்க, நான் டிக்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே 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 ரைட் டவுன். இன் ரோலிங் ஆப்ரேஷன் the material is compressed. In rolling operation the material is compressed in between two rotating rollers such that its strip thickness reduces. Between two rotating rollers such that its strip thickness reduces. Next point, presence of friction between roller and strip. Roller and strip, strip. Roller and strip. Presence of friction between roller and strip is responsible for pulling the strip into the roller. Next point, like again point adutha point eludhikonga. Generally it is carried out as hot rolling process. Next point, rolling can be carried out at single step. Or multi-step. Bracket la passes. Passes, PASSES. It is used for mass production. Okay, just write down these terms. In the 5 terms மட்டும் எழுதுங்க, நான் அப்புறமா சொல்றேன். மற்ற டேர்ம்ஸ் நான் டிக்டேட் பண்றேன். VI VF எல்லாமே. இது சும்மா இந்த 5 டேர்ம் மட்டும் டெர்மினாலஜிஸ். ரைட் டவுன். HI, HF, அதாவது ஒன்னொன்னுக்கு டேர்ம் மட்டும் நான் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன். HI, HF. Initial and final thickness of strip. And then LI, LF. Initial and final length of strip.
and then BI comma BF, BI comma BF, initial and final width of strip, initial and final width of strip. Write down these points also. இது கீழே நான் சொல்ற பாயிண்ட் எழுதிங்க, அதுக்கப்புறமா we can proceed. Write down the diameter of the both the rollers. The diameter of both the rollers must be equal. The diameter of both the rollers must be equal, so that diameter of both the rollers must be equal, so that between sorry, one second, so that contact surface between both the sides, contact surface between both the sides are equal. Contact surface between both the sides are equal. Therefore force acting on both sides, force acting on both sides are equal. Force acting on both sides are equal. This maintains rolling system in equilibrium. This maintains rolling system in equilibrium. This maintains rolling system in equilibrium. Next point. To avoid slip and bending, to avoid slip and bending of strip, to avoid slip and bending of strip, the surface velocity of both the rollers, the surface velocity of both the rollers must be equal. Surface velocity of both the rollers must be equal. See, the equation format la eludhalam. Okay, velocity of the top roller, velocity of the bottom roll, velocity of the bottom roller, they have to be same. So top roller is nothing but pi into or else 2 pi n by 60 la 2 pi n d, pi r into omega, omega is, or else pi d n by 60. Oh, sorry, pi d n by 60. So pi into, anyways, 2 pi nala correct. Okay, 2 pi d into top roller into n of top roller by 60. That's equal to pi into bottom roller into n of bottom roller by 60. So diameter of top into n of top, my diameter of bottom into n of bottom. Since my diameter is same, I can cancel this also. So nt will be equal to nb, which indicates, which I will take it as n, and omega t equal to omega b, which is equal to omega. See, it means everything will be same. Enoda angular velocity same ah irukum, and enoda linear velocity same ah irukum, enoda diameter same ah irukum. Rendu case ku already statement ah kudutadhu. Okay, the format formula ah kuduthirken, eludikkom. Just write down. Yeah, done. Assumptions. Subheading on the assumptions. First point. Every metal undergoing metal forming process, is considered to be incompressible. I will repeat it. Every metal undergoing metal forming process is considered to be incompressible. Is considered to be incompressible. See, incompressible, so volume before rolling is equal to volume after rolling. Before rolling, it is Li Bi into Hi. This is Lf Bf into Hf. Since Bi and Bf is same, okay, plane strain condition எடுக்கிறோம் அப்படின்றனால என்னோட Bi யும் Bf ம் சேம்.
can cancel them. So this becomes Li into Hi, which is equal to Lf into Hf. And instead of length, okay, length format velocity format. So instead of length divided with time on both sides, this becomes velocity of initial velocity into Hi. This becomes final velocity into Hf. And doing the rearrangement, I'm just bringing this Hf this side. So Hi by Hf is equal to Vf by Vi. Which is more, Hi or Hf? Hi is obviously greater, right? So this is going to be greater than 1. So which indicates Vf is greater than Vi. So my final velocity will be greater than that of initial velocity. Anyways, we already know that. Again, this is the mathematical volume learning. Just copy this. First assumption clear. Width constant addicகிறது மட்டும் plane strain condition. First assumption க்கு அப்படியே கீழே எழுதிருங்க இது. Okay. அடுத்த point assumptionல next point. In order to ensure that the strip is pulled, by the roller surface velocity, strip is pulled by the roller, comma, in order to ensure that strip is pulled by the roller, comma, the surface velocity of the roller must be greater than velocity of strip at the entry. Surface velocity of the roller must be greater than velocity of strip at the entry. Next, third point, third assumption. Next assumption. Coefficient of friction is assumed to be constant. Over entire contact length. Coefficient of friction is assumed to be constant over entire contact length. Next, rollers are straight. Fourth one, rollers are straight and rigid. Okay. Assumptions போதும். Actually, we will start with the analysis in the next class because anyways start பண்ணால முடிக்க முடியாது. But revise பண்ணிட்டு வந்துருங்க. Raghavendra, that is correct. Actually, plastic slip னு ஏதோ ஒரு condition இருக்கு போல. I'm not sure, but research gateல தான் சொல்லிருக்காங்க science directல. They are saying that if there is a void இருந்ததுன்னா volume change ஆகுமா? Void இல்லைன்னா volume change ஆகாது, but realityல void இருக்கும். So maybe there will be some small change in the volume. But ideal caseல void defect எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா volume change ஆகாது. Voidன்றது நடுவில் இருக்க gaps and any material you take there will be some voids. So volumeல சின்ன change இருக்கும், but அந்த volume voidோட volume and actual bodyயோட volume compare பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். So maybe என்னோட volume change பெருசா significant-ஆ இருக்காது. And the principle-ஓட name plastic slip னு போட்டிருக்காங்க, but I am not aware of it. Some change in atomic structure. And I don't know exactly என்னன்னு எனக்கு தெரியல, but source okay, science directly கொடுத்திருக்காங்க. So there is something, plastic slipனால volume change ஆகாது. Okay, so we can close it for today. We will continue